No seu sinal. Olá, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Caroline Davo e tenho a honra de conduzir como mestre de cerimônias este evento tão significativo em comemoração aos 20 anos do Cetic.br. Agradecemos a presença de vocês e a participação daqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo deste Seminário Internacional Cetic.br 20 anos, dados e análises para um futuro digital inclusivo. Antes de iniciarmos, pedimos a gentileza que os presentes verifiquem se seus aparelhos eletrônicos estão no modo silencioso. Convidamos a todos, a partir de agora, a se conectarem com este evento que comemora um importante marco na trajetória do Cetic.br e de todos que acompanham seu trabalho. O evento vai contar com apresentações em português, inglês e, em alguns painéis, em espanhol. Dispositivos de tradução simultânea estão disponíveis na entrada do teatro e, para os que acompanham online, foram disponibilizados canais específicos para cada idioma. Escolha o canal de sua preferência. Agora, para que alguns relembrem e outros conheçam melhor a estrutura que mantém o funcionamento do Cetic.br,
transmitiremos um vídeo sobre o NIC.br e o CGI.br, que resume bem tudo isso. Vamos ao vídeo. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil. Pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança, e reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio .br. NIC.br, sempre em busca do melhor para a nossa internet. Como viram, o CETIC foi criado com a missão de produzir conhecimento sobre o acesso, o uso e a apropriação de tecnologias da informação e comunicação pela sociedade brasileira. Cada vez mais, os indicadores e estudos produzidos pelo Centro têm oferecido subsídios importantes para a elaboração e o monitoramento de políticas públicas em diversas áreas, e também orientado um debate público bem informado. Para celebrar os 20 anos de produção de pesquisas TIC, esse Seminário Internacional promoverá uma reflexão sobre a trajetória da agenda digital nas 2 últimas décadas. Além disso, será discutida durante esses 2 dias de evento uma agenda futura de pesquisas que impulsionem o desenvolvimento de sociedades digitais inclusivas e sustentáveis. Aproveitando a oportunidade, o CETIC também realiza o lançamento de 4 publicações inéditas de sua série de pesquisas TIC. A TIC Domicílios, a TIC Kids Online Brasil, a TIC Saúde e a TIC Empresas, todas referentes aos levantamentos ocorridos em 2024. As edições impressas estarão disponíveis para os interessados na saída do teatro e essas mesmas publicações encontram-se no site www.cetic.br para download. É sempre bom ressaltar o compromisso do NIC.br e do CGI.br com a sociedade brasileira ao produzir de forma regular dados estatísticos sobre a adoção e o uso das tecnologias digitais no Brasil por meio das pesquisas TIC. E agora, convidamos ao palco para a abertura oficial do evento, senhora Renata Miele, coordenadora do CGI.br. Por favor, senhora Renata. Senhor Demiguetico, diretor-presidente do NIC.br. Senhor Simar Azeredo, assessor da presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
senhor Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br, e senhor Taufik Gelassi, diretor-geral adjunto de Comunicação e Informação da Unesco. Peço que, por gentileza, a senhora Renata venha ao púlpito para seu pronunciamento. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar o Alexandre Barbosa, nosso anfitrião, cumprimentar, parabenizando por esse evento e pelos 20 anos do Cetic, cumprimentar o DM, o Simar e o Taufik, da Unesco, que nos honra com a sua presença aqui, para dizer algumas palavras bem breves da alegria de estar aqui nessa manhã comemorando os 20 anos do Cetic, né? Eu sou uma pessoa bastante informal, acho que a gente tem que ter essa informalidade no debate, e eu queria dizer que dá um quentinho no coração saber que, no Brasil, a gente tem uma instituição, né, como o Cetic, que produz indicadores sobre o uso da internet no Brasil, os impactos da internet no Brasil, das tecnologias digitais, sempre pautadas pelo importante princípio que rege a própria governança da internet no Brasil, que é o multissetorialismo. Tudo isso que a gente viu aqui rapidamente, né, nos vídeos, toda essa trajetória dos 20 anos do Cetic, e em breve, daqui a alguns dias, 2 semanas, que também vamos comemorar os 30 anos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, tudo isso foi possível pela sabedoria e pela capacidade de vislumbrar que os nossos colegas que 30 anos atrás começaram a discutir a implementação da internet no Brasil e perceberam que a governança da internet precisa contar com a participação ativa do setor privado, do terceiro setor, da comunidade científica e tecnológica e do governo. São esses 4 setores atuando conjuntamente num debate respeitoso, a partir das suas diferentes perspectivas, porque é claro que o setor privado, a sociedade civil, a academia e, muitas vezes, o governo tem perspectivas diferentes, mas a estrutura do CGI mostra que é possível construir convergências e sinergias em ambientes com perspectivas distintas. E tudo isso produziu esse imenso repositório, né, de dados que começou a ser desenvolvido com a criação do Cetic há 20 anos atrás. Primeiro com a TIC Domicílios, depois com novas pesquisas que foram sendo, algumas delas demandadas pelo próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, para que a gente pudesse, nas discussões da governança, compreender os impactos da internet, o uso da internet, inclusive para que a gente pudesse desenvolver e apresentar diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil, baseado nas evidências, baseado em como as pessoas estão, de fato, utilizando o impacto disso, não apenas na economia, mas na cultura, nas relações sociais. E esses indicadores, hoje, dão suporte a um conjunto enorme de políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal ao longo desses últimos 20 anos, na área da saúde, na área da educação, na área da proteção da infância e adolescência, na área da busca, né, da universalização do acesso da internet, agora com as discussões de ponta que o CGI e o NIC, através do Cetic, têm trazido relacionados ao tema da conectividade significativa e outros temas que nós devemos
iniciar novas pesquisas, como, por exemplo, discussões envolvendo um tema que é muito caro à sociedade hoje, sobre integridade da informação, os impactos e usos da inteligência artificial, o cenário econômico do desenvolvimento do ambiente digital, com pesquisas em torno de data centers. Portanto, o Cetic, quando criado, ele não se manteve numa zona de conforto apenas de olhar indicadores macros do acesso à internet. Ele buscou se aprofundar para entender como o surgimento de cada nova aplicação, de cada desafio no ambiente digital foi impactando a internet. Então, eu queria dizer que é um orgulho para mim, representando aqui o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem a responsabilidade e a atribuição de coordenar o Comitê Gestor da Internet, também como presidenta do Conselho de Administração do NIC.br. É um orgulho estar aqui hoje, poder comemorar com todos vocês e com o Alexandre, particularmente, esse dia de debates, esses 2 dias de debates que culminam aí com os 20 anos do Cetic. Queria desejar um bom evento para todos e todas, e vida longa ao Cetic, porque o Cetic tem um impacto não apenas nacional, mas internacional, com várias iniciativas, e é uma referência para nós, e nós precisamos construir cada vez mais no nosso Brasil instituições que têm esse senso voltado ao interesse público, ao bem público, e olhando a internet como um direito de todos e todas no nosso país. Então, muito obrigada, parabéns, Alexandre, e bom evento para todos. Obrigada, senhora Renata. Agora, o senhor Demi, por favor. Bom, eu agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado por estarem aqui. O Cetic, e o NIC e o próprio CG, evidentemente, dependem dessa colaboração dos presentes aqui na área e nesse evento. Eu vou comentar rapidamente sobre... Nós estamos um ano de muitas efemérides aí simultâneas, 30 anos do CG, 20 anos do Cetic, o BR já tem 36, outros grupos do NIC tem uma certa idade também comemorando nessa época, o seu web também fez 10 anos, em suma, temos vários eventos nesse mesmo ano. E é muito jubiloso ver aqui pessoas que participaram da trajetória do Cetic desde o começo, o Taufik da Unesco, teremos remotamente o Jens Karklins, que ajudou a fazer o Cetic também virar um centro nível 2 Unesco, e isso é muito importante. Eu queria destacar alguns pontos que, para mim, são vitais, né? Em primeiro lugar, como eu falei, o Brasil, e a Renata comentou isso muito bem também, o Brasil tem uma participação na internet que é considerada bastante boa desde o começo, desde quando a gente se conectou à rede de 88, tem gente da RNP aqui que se envolveu no processo desde o começo também. Então, nós temos uma trajetória longa primeiro, de ações técnicas de conexão e de acesso a redes para a comunidade acadêmica e de uso para todo mundo. E aí nós temos a criação do CG em 95, 30 anos atrás, em que havia uma clarividência, né, do que seria o conceito fundamental da internet. Isso aparece na norma 4, aparece no decreto que cria na portaria que cria o CG, e depois aparece na LGT também, que é a separação entre serviços adicionados, valor adicionado, e a própria telecomunicação. Isso foi um marco importantíssimo, mostrou que havia intelecção do que é a internet já naquela época, nos níveis mais altos da nação. O segundo ponto que eu acho que é importante no CG, fundamental também, é que o CG nasceu multissetorial. Até antes da ICANN, que evidentemente se arroga a ser multissetorial, mas ela é de 97 e nós somos de 95. Então, essa ideia de que a internet é uma coisa que depende da colaboração de todos é uma ideia presente no nascimento da internet. A internet nasce nesse contexto de conexão voluntária e de múltiplas redes conectadas, formando um grande mosaico que é a internet, e o Brasil notou isso desde o começo. Então, do ponto de vista de entender o conceito, eu acho que o Brasil sempre esteve bem no pedaço, e o Brasil tem um modelo de governança que foi criado também como 95 com o CGI e antes com o registro, o NIC e tudo mais, que espelha bem isso aí. Nós somos um dual
em que nós temos uma atuação política que tenta manter os conceitos da internet basicamente nas mãos do CG, com um decálogo que até hoje é extremamente válido, que gerou o Marco Civil e tudo mais, e temos um braço que é técnico, que trabalharia com ou sem decálogo, mas ele torce para que exista, trabalharia com ou sem Marco Civil, mas ele apoia e torceria que exista, que é o NIC. O NIC trabalha gerando alimento para as discussões. O NIC é um gerador de subsídios para políticas públicas, é um gerador de indicadores, temos conectividade, essa conectividade é significativa, temos acesso às novas tecnologias em educação, temos acesso na área de saúde, como é que IA é visto nessa área, né? E todas essas coisas são subsídios que o CETIC se especializou em gerar há 20 anos e os gera com muita seriedade e com credibilidade internacional, tanto que nos diversos fóruns que são usados dados em relação ao Brasil, são usados dados do CETIC, que são dados, inclusive, internacionalmente comparáveis, né? O CETIC teve uma antiga colaboração com o IBGE e continuou colaborando, então nós temos uma amplitude nessa área e o Alexandre, evidentemente, o coordenador, o gerente atual do CETIC, está de parabéns com isso aí, desde que isso foi implementado há 20 anos atrás, tem sido tocado assim com bastante seriedade. Então, eu queria destacar esse aspecto. Nós somos uma instituição NIC, somos uma instituição privada, nós não temos dinheiro público, o dinheiro nosso vem do registro brasileiro, vem das atividades nossas que geram eventualmente algum recurso. Somos atualmente hospedeiros do maior ponto de troca de tráfego internet do mundo, que é o de São Paulo. O nosso conjunto de pontos de troca também é fundamental, é o maior do mundo. Temos uma excelente participação na área de segurança, o nosso time do CERT é muito bem visto lá fora. Temos participação na área de inclusão, com o pessoal do CEOEB trabalhando na ABNT para normas que permitam a inclusão de pessoas com deficiências. Temos atividades digamos, em difusão de IPv6. Somos o segundo país do mundo que tem mais sistemas autônomos, ou seja, temos uma rede muito sólida, muito resiliente, porque quanto mais fragmentada é a internet, mais sólida ela é, menos ponto de falha ela tem. Isso tudo foi conseguido durante esse tempo todo e a gente continua confiando nas medições que o CETIC tem feito e esperamos que continue assim por muito tempo. De novo, agradeço extremamente a presença de todos e confio no apoio geral que o modelo brasileiro de governança de internet, esse dual político-técnico, continue sólido e funcionando pelos próximos anos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Demi. Sr. Simar, por favor, dirija-se ao púlpito. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia o pessoal que está aqui na mesa comigo. Eu preferi escrever aqui algumas palavras para eu não esquecer, porque realmente é um momento bastante emocionante para mim, porque venho acompanhando desde o início esse processo, com a minha chegada na PNAD em 2005. Né, naquela época, a gente tinha dado pela PNAD 13% dos domicílios tinham acesso à internet e 21% das pessoas acessaram a internet de algum lugar. Esses foram os dados que a PNAD mostrou. Então, tudo começou ali naquele momento, com o CGI chamando o IBGE para poder criar, né, uma pesquisa, um suplemento na PNAD, para que a gente pudesse ter informações sobre inclusão digital. Eu lembro até de um puxão de orelha que, numa entrevista que eu fui dar, eu disse que o Brasil vivia um processo de exclusão digital e não podia falar que a gente tinha exclusão digital com 21% das pessoas acessando a internet. Eu agradeço imensamente por estar aqui hoje. Para mim é muito emocionante estar aqui, porque, Alexandre, trabalhar com vocês é muito gostoso. Eu vou ser informal como você. É muito gostoso trabalhar com o CETIC, com o NIC.br, porque a gente se sente muito abraçado aqui dentro e o compromisso de vocês com a metodologia é algo assim incrível. Essa iniciativa, né, entre NIC.br e IBGE, que começou há 20 anos, ela revelou potencial de crescimento incrível, né? E os desafios a serem enfrentados buscando a inclusão digital no Brasil. Esta exitosa parceria IBGE-NIC.br estabeleceu as bases para uma série de pesquisas TIC conduzidas atualmente pelo Cetic.br, que vem monitorando de forma sistemática a evolução e o acesso e qualidade das TICs no Brasil.
Em um mundo cada vez mais moldado pela tecnologia, a parceria estratégica entre IBGE e Cetic se destaca como um pilar fundamental para a compreensão do cenário das TICs no Brasil. A parceria Cetic e IBGE assegura comparabilidade internacional. Isso é fundamental. Alinhando a padrões globais e, crucialmente, nos confere a agilidade necessária para responder demandas que são respondidas por evidências e não por narrativas, né? Por exemplo, a análise do impacto da inteligência artificial em nossa sociedade. A união da expertise IBGE-Cetic constrói um ecossistema estatístico TIC robusto, confiável, essencial para o desenvolvimento socioeconômico, contribuindo para a formulação, monitoramento e implementação de políticas públicas eficazes no Brasil digital. E é muito importante essa parceria TIC, né, do Cetic com o IBGE, porque é uma via sempre, né, de duas mãos. E aqui eu chamo a atenção o quanto o Cetic foi importante na construção do questionário da Pintec, que é a pesquisa de inovação tecnológica. O apoio que o Cetic deu ao IBGE foi fundamental, e eu quero destacar aqui a presença da minha colega Aline, que tem atuado de forma muito efetiva nessa parceria. Gostaria também de destacar o papel fundamental do Cetic como referência em capacitação técnica e fortalecimento das estatísticas na nossa região, reconhecendo o Cetic como um parceiro estratégico, valioso do IBGE, atuando incansavelmente na promoção de boas práticas, e isso é fundamental, e no desenvolvimento de capacidades técnicas de produtores e usuários de dados. A influência do Cetic vai muito além das fronteiras do Brasil. Sua cooperação é ativa com outros institutos de estatísticas da região e da América Latina e da África lusófona, demonstra o seu compromisso com o fortalecimento das capacidades para o avanço da produção de dados em nosso país. Um exemplo notável que a gente chama atenção e é muito gostoso também participar é a Semana NIC-BR de Metodologia das Pesquisas, realizada com frutífera cooperação com a Escola Nacional de Ciência e Estatística do IBGE, que é subordinada ao IBGE. O evento tornou um espaço essencial para a troca de ideias, discussões de novas abordagens metodológicas e a disseminação e o conhecimento de ponta nas áreas de pesquisa. Em suma, o Cetic se consolida como um farol de conhecimento e um motor de desenvolvimento para estatísticas na nossa região. Falar também da relação do Cetic com a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, e eu não posso deixar de mencionar a presença aqui do Pedro Nascimento e da Denise Brites, que não estão mais na ENSE atualmente, mas colaboraram com a ENSE durante muito tempo, da presença também do Gustavo, e essa importância de cooperação entre essas instituições, reconhecemos com satisfação o compromisso do Cetic em adotar boas práticas, né? Não é uma instituição que produz dados, mas é uma instituição que produz dados atenta a recomendações internacionais. A troca de conhecimento e a adoção de metodologias rigorosas fortalecem a base de informações que utilizamos para construir, como você falou, Renata, um futuro melhor para todos. Essa parceria é um exemplo valioso de como a colaboração pode gerar resultados significativos para a sociedade. Neste evento de celebração de 20 anos do Cetic, através de você, Demi, através de você, Alexandre, eu parabenizo a todos que colaboraram e aqueles que continuam colaborando na construção dessa instituição de excelência que é hoje o Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é vital para as estatísticas TIC no Brasil. Eu comecei falando aqui do apoio que o Cetic dá nas estatísticas TIC, mas vai muito para além disso, né? O respeito que essa instituição tem internacionalmente hoje é uma coisa muito incrível, e eu pude perceber num evento que eu participei aqui com vocês recentemente sobre inteligência artificial. Eu quero agradecer muito o convite, e eu estou muito honrado de estar aqui, de estar fazendo parte dessa história, e eu desejo a todos um bom evento, um bom seminário, e, como você falou, Renata, vida longa ao Cetic. Muito obrigada, Socimar. Senhor Alexandre, por favor. Bom dia a todos.
Gostaria de saudar o senhor Taufik Jelassi, diretor-geral adjunto da Unesco para o setor de comunicação e informação, e, em seu nome, cumprimentar aos demais nesta abertura, bem como a todos os participantes deste seminário internacional. É com grande alegria que eu recebo cada um de vocês nessa ocasião especial em que celebramos 2 décadas de uma trajetória pautada pelo compromisso com o interesse público e pela busca contínua por excelência na produção de dados estatísticos. A presença de tantos parceiros e especialistas que eu vejo aqui nessa sala, né, reforça ainda mais o significado dessa jornada, e eu deixo aqui o meu sincero agradecimento a todos que, de diferentes formas, contribuíram para que chegássemos até aqui. Hoje e amanhã vamos revisitar marcos importantes, debater desafios atuais da sociedade da informação e, acima de tudo, reforçar laços e construir novas pontes para um futuro digital ético e inclusivo, fundamentado em dados, evidências e análises. E este evento foi cuidadosamente concebido para ser, ao mesmo tempo, uma celebração, um espaço de diálogo e também uma oportunidade para reflexão para projetos futuros. A Renata já trouxe aqui algumas insights, né, do que estamos já pensando em termos de data centers, de inteligência artificial, de integridade da informação e outros temas. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, começando pelo nosso diretor-presidente do NIC.br, professor Demi Guettico, e ao secretário executivo do CGI.br, professor Hartmut Glaser, que tiveram um papel decisivo na criação e estruturação do CETIC. Ao NIC.br e ao CGI.br, registro o meu sincero agradecimento pelo compromisso com a sociedade brasileira na produção de dados de interesse público. Agradeço também a todos os departamentos do NIC.br e aos nossos centros irmãos que atuam conosco nessa missão. O CERT.br, o CEPTRO, o CEWeb, o IX.br, o OBIA, é o mais recente membro da família dos .br, o Registro.br, pelo compromisso na condução de uma internet cada vez melhor para o Brasil. Agradeço aos nossos parceiros institucionais e de conhecimentos, como o IBGE, o IPEA, os vários ministérios do governo federal, agências reguladoras, instituições acadêmicas e de pesquisa, organismos internacionais e organizações do setor privado e da sociedade civil. Agradeço também aos nossos parceiros operacionais Ipsos e PEC e Quest, que são fundamentais na execução com rigor das pesquisas TIC em campo. Quero também destacar o papel fundamental dos mais de 370 especialistas que, ao longo dessas 2 décadas, contribuíram com os projetos do CETIC, fortalecendo a base técnica e metodológica que sustenta as pesquisas. Gostaria ainda de render uma homenagem póstuma a 2 especialistas que deixaram um importante legado para as pesquisas TIC no Brasil. A professora Leia Fagundes, pioneira na introdução da informática na educação pública brasileira, foi uma referência incontornável na interface entre pedagogia e tecnologia. A sua visão humanista sobre o uso das tecnologias na formação de crianças e jovens influenciou, eu diria, muitas gerações de educadores. A sua colaboração na concepção e evolução da pesquisa TIC Educação foi fundamental. E o professor Danilo Doneda, jurista e um dos formuladores do Marco Legal da Proteção de Dados no Brasil, que foi também uma voz pioneira na defesa dos direitos digitais, atuou na pesquisa TIC Kids Online no tema
dos direitos e proteção de crianças e adolescentes na internet e também nas pesquisas TIC Empresas e TIC Governo no tema do tratamento de dados pessoais. E também nos ajudou a idealizar a pesquisa sobre privacidade e proteção de dados pessoais, desenvolvida com o apoio da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ambos, nosso reconhecimento sincero pelas contribuições e legado no campo das políticas públicas digitais no Brasil. Também registro, com muito orgulho, meu agradecimento a toda a equipe do CETIC pelo profissionalismo, dedicação e compromisso incansável com a produção de dados estatísticos e análises de qualidade. Por fim, eu destaco o papel do CETIC na produção de dados confiáveis e comparáveis internacionalmente, como já foi dito aqui por vários. O CETIC, como centro de pesquisas do NIC.br, vinculado ao CGI.br, nós atuamos com independência técnica e sob uma governança multissetorial, assegurando pluralidade de visões, independência e alinhamento às melhores práticas internacionais de produção de estatísticas públicas. A legitimidade dos dados produzidos pelo CETIC se apoia não apenas na excelência técnica, mas também em 4 pilares estratégicos. Primeiro, o que chamamos de arquitetura participativa, que garante o engajamento de atores nacionais e internacionais nas fases mais críticas do processo estatístico, promovendo transparência e validação coletiva. Segundo, integração de múltiplas vozes e disciplinas por meio de grupos de especialistas, que formam esses mais de 370 que eu mencionei, o que fortalece e confere legitimidade aos dados produzidos. Um terceiro pilar, inovação metodológica, que promove testes contínuos de novas metodologias e novas fontes de dados, em resposta à evolução do ecossistema digital. E o quarto pilar, gestão autônoma e flexível, assegurada pelo financiamento próprio do NIC.br, com recursos advindos do registro.br, o que permite independência institucional e manutenção sistemática das pesquisas. No cenário internacional, o CETIC é reconhecido como um centro de excelência com participação ativa em fóruns como os da UIT, da Unesco, da OCDE e CEPAL. E em colaboração com o governo brasileiro, o CETIC contribui ativamente nas agendas como ILAC, Mercosul, G20, BRICS, WICES. E essa inserção projeta o CETIC como um ator relevante na definição de metodologias e indicadores globais, além de contribuir para o fortalecimento de capacidades estatísticas, especialmente na América Latina, Caribe e nos países africanos de língua portuguesa. No cenário brasileiro, o repositório de indicadores produzidos pelo CETIC ao longo de 20 anos permite uma verdadeira arqueologia da história da internet no Brasil. Trata-se de um acervo estratégico para compreender a evolução do acesso, as práticas digitais e as desigualdades socioterritoriais. Esses dados dão visibilidade a questões estruturais e desafios emergentes no campo das TICs e têm servido de base para o desenho e monitoramento de estratégias, de planos nacionais e programas em diferentes níveis de governo. Para concluir, gostaria de destacar que em uma sociedade marcada pela velocidade da informação e pelo uso intensivo de tecnologias, torna-se essencial dispor de dados que nos permitam compreender o passado, interpretar o presente e planejar o futuro. Ao produzir informações confiáveis, comparáveis e sensíveis às desigualdades, o CETIC contribui de forma concreta para o desenvolvimento de políticas, reforçando um patrimônio nacional pautado pela transparência, pela qualidade estatística e pela construção de uma sociedade
da informação mais justa e inclusiva. O ecossistema brasileiro de produção de dados sobre as TICs representa, assim, um ativo estratégico que deve ser reconhecido, fortalecido e preservado. Seguimos por mais 10, 20, 30 anos com entusiasmo renovados. Vida longa ao Cetic.br, ao NIC.br e ao CGI.br. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Sr. Taufik, por favor. Distinguished guests, esteemed participants, dear colleagues and friends, ladies and gentlemen. On behalf of UNESCO, I'm very pleased to be with you this morning and with a lot of enthusiasm and pride to witness this historical moment, the celebration of the 20-year history of Cetic. And I would like first to thank the head of Cetic, Mr. Alexander Barbosa, for the kind invitation and for having worked so hard to put together such distinguished event. I also would like to greet the distinguished panelists here, Mr. Simar Azeredo, the Brazilian Institute of Geography and Statistics, Mr. Demi Getchko of the Brazilian Network Information Center, NIC.br, Harmut Gleiser and Renata Mieli of the Brazilian Internet Steering Committee, CGI.br. I would like also to mark this milestone by highlighting the transformative impact that Cetic has been having and also the strong partnership over the years with UNESCO. Since Cetic was designated back in 2012 as a UNESCO Category 2 center, Cetic has been a major force for building inclusive and sustainable knowledge-based societies. This collaboration has been a real game changer. By leveraging the technical expertise and the strong know-how of Cetic in producing trusted, high-quality data on the use of the internet, but also on digital inclusion, through that information and that data, UNESCO has been able to better understand the digital transformation which has been taking place, not only in Latin America and the Caribbean, but further beyond, including Portuguese-speaking African countries. These insights have informed national policy, they have driven innovation, and have helped bridge digital divides in many countries and regions. They have also done something more profound. They have made the invisible visible through the data and the findings. They have shed light on structural inequalities in our societies, especially as far as gender inequalities are concerned. And this is, as you know, one of the major challenges that we all face in the new digital realm. I will elaborate further later on during this session, but for now, let me say that UNESCO and Cetic have worked very well together to promote digital literacy, to advance the ethical use of artificial intelligence, to strengthen the capacities of governments and civil society so they can respond effectively to the opportunities, seize them, but they can also address successfully the challenges of today's digital age. This is what makes the partnership between UNESCO and Cetic so powerful. It's not only about research and data. It's about action, it's about inclusion, it's about impact on the ground. It is a model of how strategic collaboration can advance our shared vision of a world where knowledge is a common good
and where technology is harnessed as a force for good that benefits everyone. Let me also congratulate CETIC on its outstanding contribution to AI knowledge development, including its recent ICT survey on the use of artificial intelligence across the public sector in Brazil. This effort has provided critical knowledge across government branches, enabling smarter policy and more inclusive adoption of artificial intelligence. Looking ahead, we are eager to explore how this initiative can evolve into a permanent global resource, a platform where public servants from all countries can come together to learn how to adopt ethical, inclusive, and human-centered AI to better serve their citizens. In conclusion, I would like to quote Joseph Stiglitz, the Nobel Economics Prize laureate, a quote that speaks directly to our shared mission. He said, "Information is a public good, and as a public good, it needs public support." End of quote. Over the next 2 days, I look forward to hearing more, not only about CETIC's impressive achievements over the past 20 years, but also about its bold vision and strategy for the decades ahead. Congratulations, CETIC, and thank you for your attention. Obrigada, thank you, Sr. Taufik. Agradecemos pelas intervenções que inspiram os próximos anos do Cetic.br. E antes de prosseguirmos, convidamos os participantes da mesa a se posicionarem para uma foto. Por favor, aqui na frente. Convido o Sr. Taufik, diretor-geral adjunto de Comunicação e Informação da Unesco, a permanecer no palco e os demais a tomarem seus assentos na plateia, por favor. O Sr. Taufik Jelassi proferirá agora a sua palestra como Keynote Speaker, dando início ao painel de abertura do evento. Por favor. So I am back. I didn't know that I'll be back so soon, but here I am. So let me confirm again that I'm delighted being with you for this major celebration. And I'm going to give a presentation based very much on the work that UNESCO has been doing, in particular, in partnership with CETIC. And I would like at the start to thank and acknowledge the contribution that few people have made to setting up not only CETIC, but more importantly, the partnership between UNESCO and CETIC, since I have already acknowledged key people behind the creation of CETIC. I would like to acknowledge my predecessor, the former Assistant Director General of UNESCO in charge of communication and information, Ambassador Yanis Karklins. I also would like to acknowledge Ambassador Maria Laura Daroca. I would like also to acknowledge Ms. Marlova Jovcelovic-Noleto, Director of the UNESCO office in Brasilia. And I would like also to acknowledge my colleague, Mr. Guilherme Canella, Director of our division for digital policies, digital inclusion, and digital transformation. I would like to speak about how evidence-based policy making forms the foundation of inclusive and resilient digital transformation. The partnership between UNESCO and CETIC is a great example
of how regional data ecosystems can power equitable digital futures. It is rigor and relevance that has been at the center of Cetic work. And as a former university professor and dean, rigor and relevance is at the heart of any academic research because it can inform decisions and prepare for the future. I would like to say that through such rigorous research from Cetic and its network of partners, we can expose hidden inequalities, we can target meaningful interventions, and we can support governments in making smarter and more inclusive digital policies. Let me start with connectivity disparities. Despite progress, Cetic data has shown that Brazil still faces some serious digital connectivity gaps. Internet usage in rural areas of Brazil has improved from 51% in 2019 to 71% in 2021. However, it still lags behind, especially in urban areas. Only 20% of rural households have a computer, compared to 42% in urban areas. In the north and northeast regions of Brazil, broadband access via cable or fiber technology is lower, standing at 53% and 54% respectively. The north region of Brazil relies heavily on mobile phones to access the internet, representing 33% of users. Socioeconomic disparities persist. In 2021, only 10% of households in social classes D and E had a computer. These figures remind us that access alone is not equity. Infrastructure, geography, and income still shape very much today the digital landscape. Surface level numbers can be misleading. What counts is not being online, but what counts is being meaningfully connected to the internet. Internet usage seems balanced. 83% of men and 86% of women use the internet. But when we look at meaningful connectivity, which includes connection speed, frequency, and device quality, only 28% of men and just 17% of women meet these criteria. In fact, more Brazilians access the internet only via smartphones, and this limits their ability to engage in remote learning, digital services, and seize work opportunities. This especially affects women and the youth, creating silent inequalities that statistics sometimes miss. Looking across Latin America and the Caribbean region, we see small island developing states in the Caribbean struggle with underdeveloped infrastructure. They also struggle with natural disaster vulnerability and limited financing for digital resilience. In education, Cetic data reveals that many rural schools in Brazil lack the necessary conditions for digital transformation. Access to devices, internet connectivity, and trained staff remain critical barriers to implementing AI or digital tools in the field of education. These challenges require localized and evidence-based interventions. Brazil, like many countries, is navigating a complex AI and digital landscape. There are gaps in AI governance frameworks, especially concerning algorithmic biases, digital exclusion, and sovereignty over local data. Stronger and more inclusive data governance models are urgently needed, ones that are interoperable,
respectful of human rights, and rooted in transparency and accountability. To address these challenges, the partnership between UNESCO and CETIC has gone far beyond making diagnostics. It has built concrete and scalable solutions that extend from Brazil to the world. Let me share with you briefly a few examples. First, in 2018, CETIC played a historic role by conducting the first assessment using the UNESCO Internet Universality Indicators based on our ROMX framework. For those who are not familiar with our ROMX framework of UNESCO, the four letters ROM stands for human rights based, O stands for openness, A stands for accessibility, M stands for multi-stakeholder approach, and X stands for cross-thematic, cross-disciplinary impact. This work became the global reference for national digital assessment in dozens of countries worldwide. This legacy continued last year when CETIC collaborated with UNESCO to revise and relaunch the Internet Universality Indicators, which are now entitled Advancing Inclusive Digital Transformation. Our CETIC colleagues, Alexander and Fabio Seni, were central to this process, helping to streamline the indicators, but also to increase their global usability. The new version was launched this past December at the 19th Annual Forum of the Internet Governance Conference. Secondly, to strengthen AI capacity building, we launched together back in 2022 a global massive open online course on artificial intelligence and the rule of law. Other partners included the Future Society, the National Judicial College, and IEEE. This online course is now available in 7 languages, including Portuguese, and has now reached over 5,000 legal professionals and judicial actors, including judges, prosecutors, legal advisors, for more than 100 countries, with 50% women participation. As the Brazilian judge Sergio Torres Teixeira once said, we must mold the use of AI in the judiciary to our ethical values through a human rights-based approach. This is very much how the online course developed by UNESCO and CETIC, how it was designed, developed, and rolled out. Thirdly, just last month, UNESCO and CETIC held a global training on AI for the public sector. This training took place here in Sao Paulo and had the participation of dozens of civil servants from 19 countries. It wasn't just another workshop. It combined theory with practice. It helped participants design AI-based public services that are aligned with ethics and human rights. With almost 99% satisfaction score, this workshop is already being adapted nationally. For example, in Colombia, where we are now preparing to replicate this training. Together with CETIC, we are exploring how to transform this successful prototype into a permanent school of AI in the public sector. Fourthly and lastly, UNESCO and CETIC have supported regional policy exchanges like our joint roundtable in 2023 at IC Gov, and this
roundtable focused on evidence-based policy making in Latin America and the Caribbean. In addition, our two organizations place a strong emphasis on tackling gender disparities in digital inclusion. CETIC provides vital data showing how digital divides disproportionately impact women, especially in rural and indigenous communities. In closing, I would like to share with you a powerful quote by the late Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations, who once said, quote, "Knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society and in every family." End of quote. These words capture the very essence of why we are here today. Because today, information is not just a tool for development. Information is a right. Information is a responsibility. Information is a route to resilience. With these few concrete examples I just shared with you, I hope I was able to show how we are leveraging evidence-based policy making to form the foundation of inclusive and resilient digital transformation. As we look to the future, the role of CETIC as a Category 2 center of UNESCO will only grow in importance. Next month, we'll organize here in Sao Paulo another global workshop on AI in the public sector, which will bring together government officials from the world to discuss digital policies and capacity building. Building on this success, we jointly organized earlier this year, we hope to establish a global model to implement in similar annual workshops on the topic of AI in the public sector. The journey of CETIC is a powerful testament to what is possible when rigorous measurement, inclusive capacity building, and international cooperation come together. Yes, the challenges ahead are immense, but with partners like CETIC by our side, UNESCO will have stronger expertise, unwavering commitment, and a shared vision to succeed. Let's continue together to harness the power of data, the power of information, the power of people for policy and for the planet. Thank you. Thank you, Mr. Taufik. Please join the audience. Antes de prosseguirmos com o painel de abertura, teremos a mensagem da senhora secretária-geral de Relações Exteriores do Brasil, a embaixadora Maria Laura da Rocha, que foi responsável pela assinatura do primeiro acordo de cooperação que transformou o Cetic.br em Centro de Categoria 2 da UNESCO. Convido ao palco o senhor Eugênio Vargas Garcia, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação e Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores, para fazer a leitura da mensagem. Por favor, senhor Eugênio. Bom dia. É uma grande honra poder subir nessa tribuna para ler a mensagem da senhora secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha. O que farei agora? Abre aspas. A todos os participantes deste evento de celebração dos 20 anos do Cetic.br, senhoras e senhores, prezados amigos, fiquei muito feliz em receber o convite para participar desse importante evento e saúdo a todos que estão presencialmente neste momento em São Paulo, o que infelizmente não pude. Eu estava em Paris em 2012, chefiando a delegação permanente do Brasil junto à UNESCO, e fui a responsável pela assinatura do primeiro acordo de cooperação que transformou o Cetic.br em Centro de Categoria 2 da UNESCO naquele ano. Sinto-me, portanto, de alguma forma ligado ao sucesso do centro.
que tem uma extensa folha de serviços prestados à sociedade brasileira. Vinculado ao nic.br e atuando sob os auspícios da Unesco desde 2012, o Cetic.br tem desempenhado um papel fundamental na promoção de dados e indicadores que orientam políticas públicas e iniciativas voltadas para a inclusão digital no Brasil e em países da América Latina e África lusófona. A Unesco reconheceu a importância da criação de indicadores estatísticos para o desenvolvimento da sociedade da informação. Em outras palavras, o Acordo Unesco-Brasil de 2012 veio somar esforços. De um lado, alavancando a expertise que o Cetic.br acumulou ao longo dos anos. De outro, fortalecendo as ações da Unesco em prol das sociedades de conhecimento inclusivas. Com isso, o Brasil passou a abrigar o primeiro centro da Unesco dedicado ao tema da medição e desenvolvimento da sociedade da informação. Ao longo dessas 2 décadas, o Cetic.br se consolidou como referência nacional e internacional na coleta e análise de informações sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação. Suas pesquisas abrangem diversos setores, incluindo domicílios, empresas, educação, saúde e cultura, fornecendo uma base sólida para a formulação de estratégias que visam reduzir as desigualdades digitais e promover o acesso equitativo à internet. Essa trajetória também tem contribuído para consolidar a posição do Brasil em fóruns liderados por organismos internacionais, que atuam na definição de padrões para medição e produção de dados. Seu escopo de atuação permite oferecer um panorama riquíssimo da transformação digital em curso em nossa sociedade, em um momento em que surgem desafios ligados à inteligência artificial, grandes volumes de dados e novas formas de conectividade. Esses esforços garantem que as políticas públicas brasileiras disponham de informações sólidas sobre novos fenômenos relacionados ao uso intensivo da internet e das tecnologias digitais. O reconhecimento internacional do Cetic.br é evidenciado por sua participação ativa em iniciativas globais, como a parceria para a medição das TICs para o desenvolvimento, formada por agências da ONU e outros organismos internacionais. Essa colaboração tem sido fundamental na definição de padrões e métodos globais para a coleta de indicadores, fortalecendo o papel do Brasil na promoção de sociedades digitais, inclusivas e sustentáveis. No campo da capacitação, o Cetic.br oferece vários programas de treinamento, todos os anos reunindo gestores públicos, produtores e usuários de vários países para aprimorar técnicas de coleta e uso de dados, uma iniciativa muito relevante no âmbito da cooperação Sul-Sul. O Cetic.br é um exemplo emblemático de cooperação bem-sucedida entre o Brasil e a Unesco, que tem gerado frutos concretos para a sociedade. Tenho convicção de que nos próximos anos o Cetic.br continuará a ser estratégico e relevante para o Brasil e para o mundo, fornecendo evidências sólidas para enfrentarmos os desafios e as oportunidades de transformação digital de maneira inclusiva e ética. Ao celebrarmos este marco de 20 anos, reitero o compromisso do Ministério das Relações Exteriores com a construção de uma sociedade da informação que seja inclusiva, equitativa, centrada nas pessoas e voltada para o desenvolvimento do país. O trabalho do Cetic.br continuará sendo essencial para orientar políticas públicas eficazes e promover o desenvolvimento sustentável no Brasil e além. Que os próximos anos sejam de ainda mais conquistas e avanços na democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Muito obrigada e bom evento a todos. Fecha aspas. Obrigado. Muito obrigada, senhor Eugênio, pela leitura da mensagem da embaixadora Maria Laura da Rocha. E, para darmos continuidade ao painel de abertura, convido ao palco para moderar este painel a senhora Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil,
Bem-vinda, senhora Marlova. E, para compor a mesa, convido ao palco os painelistas. Senhor Guilherme Canella, diretor da Divisão de Inclusão e Políticas Digitais e Transformação Digital da Unesco. E senhor Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br. Contamos ainda com a participação remota do senhor Yanis Karklins, do Ministério das Relações Exteriores da República da Letônia. Bem-vindos. Passo a palavra para a senhora Marlova, que conduzirá a atividade. Um ótimo debate a vocês. Obrigada. Muito bom dia a todos. Bom dia, querido Alexandre, querido Guilherme, nosso querido ADG Taufik, todos, ministro Eugênio, querido Demi, todos que nos acompanham aqui nessa manhã. É uma grande alegria estar neste painel, meu querido embaixador Karklins. What a pleasure to see you. É uma grande alegria poder estar aqui nesse painel comemorando os 20 anos do Cetic. O Cetic, como o nosso ADG pontuou bem, é um dos excelentes exemplos que a Unesco tem de um centro de categoria 2, atuante e vibrante, com quem nós dividimos muitas iniciativas fundamentais para o Brasil, para a região, para a África lusófona, e servimos também, Alexandre, como um estímulo para que outros centros como esse possam surgir no mundo. É um centro, o Cetic, que se tornou, ao longo dos anos, uma referência na produção de dados e análises que são fundamentais para a construção de políticas públicas ordenadas e orientadas por evidências, não apenas aqui no Brasil, mas, como eu mencionei, no contexto regional e internacional. Eu gostaria de começar lembrando, que a Unesco, como Agência das Nações Unidas para a Educação, as Ciências e a Cultura, e também com o nosso mandato de comunicação e informação, um mandato cada vez mais relevante diante dos desafios contemporâneos, um mandato que nos exige promover o acesso equitativo ao conhecimento, garantir a liberdade de expressão, fortalecer a governança da informação e ampliar a cooperação internacional para promover sociedades cada vez mais justas, inclusivas e sustentáveis. E, nesse contexto, os nossos centros de categoria 2, eles ocupam um papel estratégico. São instituições independentes, de excelência reconhecida, e que atuam em estreita colaboração com a organização. São centros que contribuem para a implementação das prioridades da Unesco por meio da pesquisa, produção de conhecimentos, formação de capacidades e também assessoria técnica a governos e instituições. Com a presença em todas as regiões do mundo, nós temos múltiplos centros de categoria 2 que nos permitem ampliar o alcance da atuação da Unesco, fortalecer a cooperação internacional e consolidar redes de diálogo e inovação nas suas áreas de competência. Nesse espírito de cooperação multilateral e de compromisso com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, foi que, em 2012,
o CETIC foi oficialmente reconhecido como o primeiro centro de categoria 2 da Unesco voltado ao desenvolvimento das sociedades da informação e do conhecimento. E é muito prazeroso estar aqui com 2, 3 personagens fundamentais para essa história, né? O Guilherme, na época, era coordenador de comunicação e informação do escritório da Unesco no Brasil. O Alexandre, né, junto com o Nick BR, com o querido Demi, com outros importantes personagens, começaram a discutir a possibilidade de um centro categoria 2 e, como nós ouvimos aqui na mensagem da querida secretária-geral Maria Laura Rocha, que na época servia como delegada permanente do Brasil junto à Unesco, foi possível começar, eu acho que foi em 2008, né, Guilherme? 2009, que as discussões começaram e puderam dar início ao que seria a parceria que foi assinada em 2012, transformando o CETIC em um centro de categoria 2. E, desde então, o CETIC tem contribuído ativamente para o mandato da Unesco, em especial no que diz respeito à promoção do acesso universal à informação, à liberdade de expressão online, à construção de ecossistemas digitais inclusivos, éticos e baseados em direitos. A produção sistemática e metodologicamente robusta de dados sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação, e em várias áreas como educação, saúde, cultura, governo eletrônico, entre outros, tem subsidiado, como eu disse, políticas públicas, não só no Brasil, mas também na América Latina, na África lusofônica, fortalecendo capacidades nacionais e fomentando o diálogo internacional baseado em evidências. Além disso, o CETIC vem exercendo cada vez mais um papel ativo nas discussões globais sobre padrões e metodologias na medição do desenvolvimento digital, sempre em diálogo estreito com organismos internacionais e contribuindo com um debate importantíssimo sobre a governança digital, a inteligência artificial e inclusão informacional. Então, como eu disse, o CETIC é para a Unesco um exemplo simbólico muito forte de como a cooperação entre governos, academia, organismos internacionais pode gerar conhecimento estratégico, fortalecer políticas públicas e promover direitos humanos na era digital. Então, ao celebrar os 20 anos do CETIC, nós celebramos também a reafirmação do nosso compromisso com a construção de sociedades digitais mais justas e inclusivas, onde a informação, e o nosso ADG hoje citou Stiglitz para falar disso, seja sempre vista como um bem público e o conhecimento como uma ponte para o desenvolvimento humano, um conhecimento onde o progresso também da ciência e do mundo da informação e o mundo digital seja acessível para todos, né? É muito importante a gente lembrar disso, que todos precisam se beneficiar igualmente desse avanço e desse progresso. Então, é com essa perspectiva que nós damos início ao nosso painel. Nós vamos ouvir, como eu disse, vozes fundamentais na trajetória do CETIC e na reflexão sobre os desafios e as oportunidades para o futuro digital inclusivo, tão essencial na democracia e nas sociedades que nós queremos construir. ADG Carcles, I'm so sorry that I just noticed that I was speaking in Portuguese and you were not able to follow what I said, but very briefly, you do, you have.
That's perfect. Thank you. So I was going to summarize very briefly to you that I was just telling a history that you already know. Então, nós vamos dar início a esse painel. Vamos começar ouvindo, né, our dear ambassador, Janice Karklins, our former Director General for Communication and Information at UNESCO. Please, Ambassador Karklins, can you share with us your expectations and challenges during the process back in 2012 when you were there heading our sector, and how the CETIC played a very strategic role for the global agenda of information society and UNESCO priorities. Thank you. So thank you very much, and it is a real pleasure to be with you. Unfortunately, not in person. Nevertheless, technology helps us in that respect. So let me start by putting things a little bit in perspective. Actually, my history with CETIC starts not in 2012 in UNESCO. Actually, it started much earlier, since I was involved in the WSIS process when I was ambassador in Geneva. And ITU in 1998 decided to organize a World Summit on Information Society in two phases. One in 2003 in Geneva and 2005 in Tunis. I was in Geneva since 2000 when the preparation for the Geneva phase started, and actually Brazilian delegation at UN in Geneva was very active participant in this process, and the Brazilian delegation was accompanied also by representatives of CGI and NIC BR. So actually, Brazilian delegation was a pioneer, if I may say, of the multi-stakeholder approach when it comes to discussing issues related to information society, and as such, I know a Brazilian team, and actually at that time I thought that there was only a very good soccer team, but then I learned that there's also a very good internet governance team in Brazil, led by Professor Demi Gečko, Professor Hartmut Glasser, and Alexander Barbosa was part of that dream team. So Brazilian delegation worked very hard in preparatory process. They also their work was based also on the reflection internally in Brazil that actually led to creation of CETIC. I would even argue that CETIC is a child of WSIS, if I may use this this comparison with the family. And the Geneva Plan of Action that was approved in 2003 became kind of intellectual framework for work of CETIC that was extremely important at that time, because we also will need to understand that what type of information society we talked about at that time. So first of all, it was a very rudimentary society. So we spoke about dial-up internet. I don't know whether there are many people in the audience who remember what dial-up internet is. So we talked about 500 million internet users around the world, with the huge disparities between continents, between countries, and within countries. Predominantly, internet was developed in the United States, Western Europe,
and not that much elsewhere in the world. So the connectivity was poor, skill sets of individuals was poor, content circulating on the internet was poor. So, and still CGI and Brazilian delegation in general was believing in the potential of digital evolution and invested their resources and energy in shaping the information society in Latin American continent and leading that process also in UN. So also at that time, UN was much less receptive, if we can say that it is receptive today, but certainly much less receptive to the idea of participation of other stakeholders in intergovernmental processes. And the way how CGI is designed showed a very clear example that multi-stakeholder cooperation works when it comes to addressing information society problems. So, and as I said, the understanding of long-term implications of information society and desire to make it right from the creation sort of led to establishment of CETIC 20 years ago. So now coming to the UNESCO part, I was approached by a Brazilian team in 2010 during the Vilnius IGF, where they kind of draw the picture of what CETIC could do if UNESCO would grant the Category 2 status to CETIC. Idea was to share the expertise and knowledge acquired in Brazil in measuring information society development in different aspects with the other regional countries, including with the Lusophone countries in Africa. And actually, this proposal was so appealing that it was very difficult to refuse. The problem was that CI at that time, CI Communication Information Sector, that didn't have Category 2 centers, and for us it was also kind of a pioneering our internal procedures, how to do it, and so nevertheless we did all that together with the Brazilian team, including Brazilian permanent representation to UNESCO. As well as with Guilherme Canela, who was at that time our representative in Brazil. And we prepared all necessary paperwork. We did also some reaching out to different delegations during the executive board meeting and the general conference. And finally, general conference granted the Category 2 center status to CETIC. So since then, cooperation has been very successful, as we heard from keynote address of current ADGCI, Mr. Gelassi. So with this ends my kind of overview of the history. Happy to hear other interventions. Thank you. Thank you very much. And as a second question, I would like to ask you, as ambassador in the Ministry of Foreign Affairs in Latvia, how do you perceive the most challenging trends shaping the development of digital ecosystems? And additionally, what do you see as the main roles and contributions of think tanks like CETIC in this evolving landscape? I tend to compare information society a little bit with the universe, because the way how internet architecture was designed, when intelligence was placed not in the center of the system but on the margins, and that encourages cooperation and permissionless innovation.
the system is expanding, and recently, in past few years, we're seeing exponential increase in speed and development of potential of a digital society with the development of AI. So, as a result, our understanding of complexities associated with the effects, positive and then challenging effects of information society to our way of living, of our way of behaving, is so not necessarily easy to understand. And a center like CETIC do this intellectual work, try to make sure that the potential of digital development is positive and spread equally in all societies all around the world. So it would be very probably difficult to list in a few minutes current challenges, but I can tell you we should stop talking about digital as a separate phenomenon. I think today all our life is digital, whether we like it or not. And as in, like, that's a decade ago, we spoke about net. And today, no one even mentions that. We have Sunk takes it as. I think very soon we will stop talking about it, or rather will accept that digital is all around us and everything is digital. Hence, we need to talk about everything else without separating whether that is digital or not. Agora eu estou em dúvida se ele concluiu ou se ele caiu. Bom, gente, então eu vou agradecer as palavras, né, e vou convidar o Guilherme Canella, nosso diretor da Divisão de Políticas Públicas, Inclusão Digital e Transformação Digital, que acompanhou bastante de perto, foi um personagem fundamental na criação do CETIC como centro de categoria 2, para, nesse acordo, né, como tu poderia compartilhar uma perspectiva histórica sobre as etapas e os desafios enfrentados para a criação do CETIC? Obrigado, Malova. Muito bom dia a todos e todas. Um enorme prazer estar aqui no Brasil, em São Paulo, nessa celebração do CETIC, com tantas pessoas queridas que fizeram parte dessa história. E eu, infelizmente, vou ter que me comportar como aqueles membros da família que vêm para essas coisas de 20 anos e 30 anos e começam a falar: nossa, mas eu peguei você no colo, veja como você cresceu. Então, vai ser um pouco como essa salsicha foi feita, mas não foi um processo feio, como é o processo de se fazer salsichas. Foi um processo muito interessante. E, na verdade, quem sabe a Marlova vai se lembrar, porque nós éramos colegas de escritório à época, uma das minhas primeiras reuniões, quando eu assumi a função de coordenador do setor de comunicação e informação no Brasil, foi com da antecessora do Alexandre. E era justamente Mariana Balboni. E ela me contava como o CETIC já estava em relações com os nossos colegas da CEPAL e etc. E eu assumi aquela função de coordenação, e um dos principais desafios e mandatos do sistema das Nações Unidas em geral e da Unesco em particular, quando nós estamos prestando assistência técnica e cooperação aos nossos Estados-membros, nesse caso o Brasil, como é que a gente olha para o que está acontecendo, para os desafios, e a gente propõe algo que seja uma construção de políticas públicas fundamentada em evidências. E naquele momento, em 2008, quando eu assumi a função no Brasil, o programa, por exemplo, de informática nas escolas, o ProInfo, estava celebrando 10 anos e tal, enfim. E eu assumi aquele portfólio e ainda, a gente conversava à época, Marlova, você se lembra, a gente ainda tinha
um processo de evidências, muito de evidências anedóticas. Está funcionando nessa escola, mas será que funciona para uma rede de 53 milhões de alunos? Quem é que pode medir isso e etc. E quando eu tive essa primeira reunião, eu falei, bom, já tem alguém fazendo, né? Não vamos reinventar a roda. E aí as coisas avançaram, a Mariana saiu e eu tive um primeiro encontro com o Alexandre, num janeiro quente aqui em São Paulo, e a ideia era como é que a gente pode trabalhar mais juntos, e logo eu, sem combinar com ninguém, disse para ele, eu acho que vocês precisavam tentar essa ideia de ser um centro de categoria 2 da Unesco. Por várias razões, essa necessidade de ter algo em que a gente tivesse uma âncora na produção de políticas públicas baseadas em evidências, mas também algumas questões que eram quase egoístas da minha parte, e tem a ver com o que o Karklis falou. O setor de comunicação e informação da Unesco, à época, não tinha nenhum centro de categoria 2 vinculado ao setor. Isso era uma oportunidade de poder também demonstrar que a cooperação Sul-Sul, vinda de um país do Sul global, como era o caso do Brasil, podia alavancar uma conversa global sobre essas temáticas. E isso foi já no início de 2010, o CETIC já vinha avançando muito mais, e que o que eu vou dizer agora não saia dessa sala. Eu fiquei pensando, enquanto o Demi e o Alexandre me contavam, eu falava, isso aí vai ser muito melhor para a Unesco do que para eles, mas tudo bem. Né? Mas depois eu acho que acabou sendo bom para todo mundo. Né? E aí o nosso desafio seguinte era dois. Nós, Demi, Alexandre e eu, estávamos convencidíssimos. Logo, o Vansan, que foi um predecessor da Marlova, se convenceu, que era o chefe do escritório à época, mas a gente precisava convencer outros dois atores, o governo brasileiro e a Unesco em Paris. No governo brasileiro, à época, estava chefiando a área de relações com a Unesco o embaixador Felipe Fortuna, e o chefe, o secretário de Estado desse tema era o embaixador Adil. Eles dois logo se convenceram de tudo, e aí nos restava falar com o Karklis. Então, Alexandre e eu tomamos um voo da Lufthansa para Vilnius com esse objetivo. Um monte de papel preparado, como é que a gente vai convencer? Era a primeira vez que eu estava encontrando o Karklis pessoalmente e tal. Como é que nós vamos convencer? Fomos para um café da manhã lá, Demi, Alexandre e eu. Foi a reunião de convencimento mais rápida que eu tive. E deve ser por essas coisas que ele contou. Ele já conhecia tudo. Então, no primeiro suco de laranja já estava aprovado o negócio. E aí, claro, a batalha interessante de construir o que era a novidade, porque o CETIC já existia, mas qual é o valor agregado de ser um centro de categoria 2? E nisso foi necessário fazer um estudo de viabilidade. Várias pessoas que estão nessa sala foram convidadas a responder se era importante ter algo de relação com a América Latina, com os países lusófonos e etc. E eu me lembro que, quando a Conferência Geral da Unesco foi decidir sobre esse centro, não havia nenhuma dúvida, não houve nenhum questionamento. Se passou por unanimidade, porque o processo que foi preparado ele estava tão bem articulado que os países da Unesco receberam isso com uma abertura enorme. Vou terminar para dizer uma questão importante. Quer dizer, esse alinhamento entre a Unesco e o CETIC, ele era tão claro que já no primeiro ano de funcionamento do centro, em 2013, nós tivemos um evento grande em Paris, com os 10 anos da rodada Genebra, da cúpula da Sociedade da Informação, e a delegação brasileira, que era chefiada pelo embaixador Benedito, e com a presença do Alexandre, foi fundamental para incluir na resolução final que criou a ideia de universalidade da internet, que depois se converteram nesses indicadores ao qual o ADG Gelassi fez referência, incluir um artigo naquela declaração que era sobre a importância de medir e da existência de indicadores.
Então, é claro que eu podia, como eu, felizmente ou infelizmente para mim, não sei se tanto para Alexandre, eu participei ativamente dessa história desde 2008, eu podia aqui seguir contando uma série de histórias, mas eu quis terminar com esse ponto, porque aquele ano de 2013, essa participação ficou muito claro que a questão a importância do CETIC, não só na produção de dados, mas no que foi lembrado aqui hoje, a produção de dados com uma característica multi-stakeholder, multissetorial, que participam na academia, os governos, o setor privado, etc., era um elemento central para pensar a ideia da sociedade da informação e das sociedades do conhecimento nessa revisão de 10 anos, que foi 2013, e que ajudou muito a pautar as discussões que nós estamos tendo até agora e que tem a ver muito com aquele eco de que nós precisamos medir melhor, nós precisamos incluir melhor nessas medições, muito além de apenas, entre aspas, o tema da conectividade, mas todos esses outros elementos, particularmente com uma perspectiva de direitos, que o CETIC sabe fazer tão bem. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Agora, vamos ouvir, então, o Alexandre, né, que lidera o CETIC desde a sua fundação, também outra peça-chave em todo esse processo. E nos conta, então, Alexandre, quais foram as principais marcas, os desafios enfrentados para que o CETIC se tornasse um centro de categoria 2 da Unesco e os aprendizados que essa jornada nos traz. Obrigado, Marlova, e bom dia de novo, né? Bom, pela primeira vez nós estamos reunidos aqui, todo mundo que estava naquela conversa em 2008, final de 2008, na verdade, início de 2009, né, quando eu conheci o Canela, e ouvi assim, esses fragmentos agora trazidos pelo Carclins, pelo Canela, e também outros que estão aqui presentes, você mesmo, o Demi e a embaixadora Maria Laura. É muito interessante ver como é que encaixa essas pecinhas do quebra-cabeça. E eu queria fazer referência ao que a Anis falou, né, que o CETIC é filho dessa relação já do ICES, né, do CGI na época. E eu diria que a gente, de fato, é filho ou resultado desse diálogo multissetorial, né, o que revela que o diálogo multissetorial ele é capaz de produzir resultados muito bons para uma sociedade. No caso, estamos falando aqui do Brasil, mas é a partir desse diálogo que acontece com as vozes do governo, da academia, do setor privado, é que chegou-se a esse consenso de que precisaríamos, com o apoio do IBGE, inclusive, o Simar contou um pouco dessa história também, né, da primeira PNAD, que teve o primeiro módulo de TIC domicílios. Então, este grupo de atores, este diálogo que ocorre nesse espaço chamado CGI.br, é muito relevante, porque ele gera resultados concretos, né? E eu diria que, a partir dessa compreensão de que o Brasil precisava de dados confiáveis, né, para monitorar essa transformação, é que a gente foi buscar referências internacionais como fazer isso, né? E tem um ponto que nenhum de nós aqui mencionaram, eu queria mencionar, que em 2004 aconteceu algo muito importante também no Brasil, né? A Conferência das Nações Unidas da UNCTAD veio para São Paulo e criou-se o Partnership on Measuring ICT for Development, que é essa aliança que já foi mencionada pelo ADG Taufik, foi criada em São Paulo, né, por diversas agências da ONU, com o objetivo de produzir padrões e definir indicadores para a medição da sociedade da informação. E, neste caso, aquele conjunto de indicadores, naquela época, e continua sendo liderado pela UIT em Genebra, e tanto na primeira PNAD, a gente já usou esse questionário do Partnership, e a partir da criação do CETIC no ano seguinte, em 2005, né, eu me juntei no final de 2008, Marlova, porque, como o Guilherme mencionou, né, a Mariana Balboni, que não está mais com a gente, foi ela que iniciou, juntamente com o Hartmut Glaser e também o Demi, essa iniciativa de ter dados, né? Eu cheguei 3 anos depois, então, dos 20 anos, eu estou a 17, né? Farei 17 agora no final do ano. E, então, naquela época, o CETIC foi criado a partir desse compromisso
do CGI e do NIC, porque o financiamento vem do NIC. Então, nós, a partir deste pensamento de ter dados de interesse público financiado por uma entidade privada, porque somos nós, brasileiros, que adotamos o .br, que, na verdade, financia o CETIC, né? E outros centros, como eu mencionei, o CERT, o CEP, o CEUEB, são todos eles financiados 100% pelo NIC-BR, provenientes do registro. Mas as demandas, também já foi dito aqui antes, elas vêm do governo, né? A primeira TIC domicílios, o antigo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão precisava saber quais domicílios estavam conectados, onde eles estavam, quem era, que classe social, área rural, urbana, etc. E, a partir daí, outros ministérios, como Educação, Saúde, Cultura, trouxeram demandas para o entendimento desta realidade, do acesso às tecnologias digitais e do uso e da apropriação, né? E, ao longo dessa história, não só saímos de um projeto de pesquisa nacional, incluindo a área rural, urbana, para 10 pesquisas nacionais, né? E, claro, você mencionou o desafio, é um grande desafio a gente conseguir ter uma regularidade por meio desse compromisso do NIC, né, em financiar essas pesquisas, porque são pesquisas não somente complexas, né? Um país como o Brasil é muito difícil você fazer coleta de dados, é muito caro, né? Mas conseguimos isso com a ajuda de muitas instituições. O IBGE foi um parceiro e tem sido um parceiro desde o início, muito importante, mas também outros institutos que fazem as coletas de dados em campo. Nós tivemos que desenvolver os institutos que nós tínhamos no Brasil, né? Muitas vezes até a própria Ipsos, que é uma organização internacional, um setor privado internacional, tivemos que mostrar como é que a gente quer que faça a pesquisa probabilística, mostrar com rigor, com auditoria, né, com qualidade. Então, ao longo de 20 anos, nós também crescemos juntos com a Ipsos, o IPEC e outros, antigo IBOP, que hoje virou IPEC, agora é Ipsos IPEC. Então, esses desafios foram sendo vencidos gradualmente, né? Mas sempre com a firme decisão de produzir a melhor qualidade de dados que possam orientar políticas públicas. E, sobretudo, no final das contas, a razão de ser do CETIC é alimentar os diferentes ministérios nos seus planos de ação, nas suas políticas públicas, né, sobre a adoção de tecnologia. E, claro, que tem aí um benefício da sociedade como um todo, né? A academia. Nós temos aqui vários acadêmicos nessa sala, né? Professores das melhores universidades do Brasil, que têm alunos, pesquisadores de mestrado e doutorado, fazendo uso das bases de microdados, né, que é o nível mais desagregado de dados possível para suas teses de doutorado, dissertações de mestrado, e a sociedade, o jornalismo, o debate público bem informado a partir desses dados. Então, a sociedade se beneficia, né? Muito embora a nossa principal missão é produzir dados para políticas públicas, mas a sociedade toda se beneficia. Isso é um pouco a minha visão dessa história, né? E eu queria aqui expressar um sentimento de gratidão muito grande pelo Guilherme, por todos que participaram dessa história, mas a conversa começou num café da manhã, num hotel aqui na Bela Vista, aqui perto de onde nós estamos, sobre essa possibilidade, porque os ministérios já entendiam o papel relevante da Unesco. E eu me lembro muito claramente, porque quando eu cheguei em 2008, já tinha uma demanda da TIC Educação, né? Não tínhamos financiamento e nem tinha nenhuma referência, né? E nisso o Brasil inovou bastante, porque a gente criou, a professora Leia Fagundes foi muito importante nesse sentido, mas quando chegamos no Ministério, o MEC falou, vocês vão nos ajudar a coletar esses dados, mas tem que ter a Unesco. E aí fui lá conhecer o Guilherme Canella, a gente evoluiu, né, nessa conversa que ele já tinha iniciado, né, com a minha antecessora, mas é importante destacar como que o Brasil, os ministérios,
também enxergam a cooperação com a Unesco como um ator muito relevante. E aí surgiu tudo isso e estamos aqui 20 anos depois. Na verdade, nós estamos tendo assim uma oportunidade muito privilegiada, né, nessa manhã, de contar com as pessoas que escreveram essa história, né, que tiveram as ideias, que tornaram possível o CETIC como ele é hoje, né? Porque, na verdade, nenhuma história humana sem que muitas mãos se unam na mesma direção, né? Então, eu que acompanhei de perto ali, como na época eu coordenava o setor de ciências humanas e sociais da Unesco no Brasil, pude ver e testemunhar a dedicação com que o Guilherme se lançou à construção dessa parceria, e na época o Itamaraty, depois a embaixadora Maria Laura, o embaixador Benedito, eu acho que estava na época da assinatura, né? E o entusiasmo do Demi, do Alexandre. Então, vocês estão todos de parabéns. Nosso ADG Carcles, que está de volta, na época, ADG embaixador, Carcles, realmente ouvir, né, esses testemunhos é até emocionante, eu diria, porque a gente fica lembrando da importância do trabalho do CETIC no dia a dia. Para mim, como diretora da Unesco no Brasil, eu me sinto extremamente privilegiada de contar com vocês, com o trabalho de excelência que o CETIC faz na TIC Educação, Cultura, Saúde, são dados sem os quais o nosso trabalho seria, eu diria, até impossível, né? Porque nós precisamos de evidências robustas para trabalhar com os Estados-membros nas políticas públicas. Acho que, como o Alexandre disse bem, o Brasil e a sociedade se beneficiam enormemente, não só o governo, mas a sociedade. E como nós estamos realmente com o tempo estourado, né? Eu vou pedir para o Alexandre e o Guilherme só fazerem assim considerações finais de 1 minuto cada um, para a gente poder concluir esse painel. Bom, eu vou concluir dizendo que 20 anos depois estamos vivos e felizes, porque contar com a ajuda, como eu mencionei, de quase 400 especialistas acadêmicos, representantes de órgãos reguladores, não só de telecomunicações, mas da área da saúde, Conselhos Nacional de Educação, municipais, etc., é um privilégio, né, porque nós estamos fazendo o trabalho. Nós somos especialistas em metodologia e somos estatísticos, analistas de dados, mas eu não sou médico, eu não sou pedagogo, eu não sou educador, não sou um homem da cultura, mas contamos com esse imenso universo de apoiadores que voluntariamente nos apoiam, né? E são pessoas de muito alto nível, né? Nós temos o privilégio de ter os melhores pesquisadores nas diversas áreas, educação, saúde, etc., do Brasil e, às vezes, até internacional. Temos aqui alguns acadêmicos, a professora Cristina Ponte, que está aqui com a gente, né, de Portugal, e muitas outras universidades do Canadá, a professora Marley, que vêm nos ajudar voluntariamente. E, claro, eles também têm acesso aos microdados para fazer pesquisa acadêmica, produzir e gerar conhecimento, mas isso é um privilégio. E é isso, Marlova, e também os parceiros institucionais, como a Unesco, que nos dá muita alegria. O time, quando eu contrato alguém do CETIC, para o CETIC, eu falo, olha, aqui é um lugar de gente feliz, né? Então, a gente é um grupo de pessoas felizes, porque nós estamos trabalhando com muita competência técnica, são grupos de cientistas de dados, estatísticos, as mais diversas áreas de analistas de informação, de dados, que atuam no CETIC, e todos acreditam fortemente que nós estamos fazendo um bem para a sociedade e estamos agregando, para além das fronteiras do Brasil, conhecimento e experiência na coleta de dados, no processamento de dados, no uso de outras fontes de dados, de Big Data, de Machine Learning para analisar dados, etc., de forma que, finalizo mais uma vez dizendo, 20 anos depois, seguimos vivos, todos aqui, que começaram, continuamos vivos
e felizes. Muito obrigado. Muito bom, Guilherme. Fica tranquila que eu não vou usar esse 1 minuto do Alexandre estendido, vai ser 1 minuto, de verdade. Se o saudoso Eric Hobsbawm tivesse vivo, eu tenho certeza que ele estaria escrevendo um novo livro dessas eras, e seria a Era das Incertezas. Eu acho que a gente tem feito, todo mundo se faz perguntas, o que está acontecendo com AI, com Quantum, e se alguém diz que sabe a resposta, está mentindo. A gente não sabe as respostas. A gente está vivendo um mundo de muitas incertezas que podem levar a resultados positivos, mas também pode levar a problemas ainda mais sérios do que nós estamos enfrentando. Eu estou dizendo isso porque, nesse mundo das incertezas, instituições como o CETIC, que produzem dados robustos e sólidos e ancorados em pesquisas metodologicamente fortes, eles são fundamentais para a gente, pelo menos, diminuir os níveis de incerteza. Eles nunca vão estar totalmente eliminados. E para organismos como o nosso, a Unesco, esse tipo de informação é fundamental para diminuir os níveis, infelizmente, muito altos de polarização que existem sobre essas questões fundamentais e que não contribuem para, no final das contas, melhorar a vida das pessoas, que é disso que se trata. Obrigado. E vamos pedir os final remarks in 1 minute do embaixador Karklins. Yeah, thank you very much. Only thing I will say is, since I will not attend the reception tonight, I raise my coffee mug. Long live Cetic. Então, muito obrigada pelo privilégio aí de ter moderado esse painel tão importante. Agradecemos aos especialistas convidados por compartilharem suas histórias e perspectivas. E antes de prosseguirmos, os convidamos a se posicionarem para uma foto, por favor. Oi, eu me chamo Jander Arapiun, sou de Santarém, no oeste do Pará, tenho 20 anos. Atualmente, como profissional, eu estou atuando como comunicador popular de um conselho indígena que representa sociopoliticamente 14 povos da região do Baixo Tapajós. Como eu estou morando em Santarém, a conexão melhorou muito, né? Porque Santarém é uma área urbana, né? Mas em relação a quando eu morava na aldeia, é muito precária a situação. A internet ela não chega com a mesma velocidade que tem aqui na cidade, né? O que era antes para o que está hoje melhorou muito a conexão. Porque antes eram poucas casas que tinham acesso à internet, e hoje algumas casas já possuem roteador, e de 5 anos para cá foi um salto gigantesco. Então, quando eu estou na cidade, a gente consegue fazer muitas coisas, trabalhos de aula, a gente trabalha muito com as plataformas digitais de divulgação. E quando a gente retorna à aldeia, a gente não tem esse acesso 24 horas à internet. E quando a gente tem, ele não é completo. É por algumas horas, ainda não é uma internet rápida na qual a gente possa e a gente consiga fazer nossos trabalhos. Daremos início agora à sessão principal 1,
Inclusão Digital e Conectividade Significativa, que vai debater a evolução do acesso e do uso da internet, monitorada há 2 décadas pelo Cetic.br, e as implicações socioeconômicas das desigualdades digitais. Do ponto de vista da conectividade significativa, serão abordados desafios para a inclusão de populações vulneráveis, considerando aspectos demográficos e geográficos. Para subsidiar o debate, temos a honra de convidar ao palco a Keynote Speaker, senhora Sônia Jorge, que é fundadora e diretora executiva da Global Digital Inclusion Partnership. Sônia liderou coalizões globais para reduzir o custo da conectividade e torná-la universal e significativa, em especial entre países da maioria global. É especialista em políticas digitais internacionais, tendo trabalhado em vários projetos de desenvolvimento e políticas digitais em mais de 50 países para organizações como o Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, a ONU Mulheres, a União Internacional de Telecomunicações e empresas e associações do setor privado. Por favor, senhora Sônia, seja bem-vinda. Obrigada. Me escutam? Me escutam? Can you hear me? Okay. Bom dia. Hello, everyone. Primeiro em português. Eu vou falar em inglês, eu peço desculpa, mas eu prefiro apresentar em inglês, é mais cômodo para mim, mas posso depois responder e falar com todas vocês e todos em português também. So I'm going to switch to English. I hope you don't mind. But if you need translation, please get your headset so you can understand me in English. Thank you. First of all, thank you so much to Alexandre, Cetic, and everyone for inviting me here today. I'm really honored to be here. And before I start, I think you've been sitting for a long, long time, listening to a lot of really wonderful stories and speeches. So before I start, I want to ask you, can you all stand up if you can stand up? You don't have to, but just stretch. Stretch your legs, stretch your arms, shake it off, and just, yes, relax a little. I think we all needed a bit of a stretch. Hi, everyone up there. It's nice to see you all. We don't see you from down here, so it's nice to have you all up there. Okay, so now we can start. All right, so my name is Sonia George, as I was introduced, and I lead the Global Digital Inclusion Partnership. We at the Global Digital Inclusion Partnership, big, nice screen so you can read everything. We are a global coalition of public, private, and civil society organizations that work to support primarily governments and international institutions in their policy and regulatory reform to ensure that everyone is meaningfully connected in the global majority world. And this is important for us because we don't think about everyone in the world, the North. We really focus just on global majority, which is the global South equivalent. As an organization, we have a bit of a history. As GDIP, the Global Digital Inclusion Partnership, we were founded in about 2.5 years ago, but we actually were the Alliance for Affordable Internet before. For some of you that might know that name, A4AI, that was our beginning. We were very successful for a year and then transitioned and expanded into the GDIP. And so here we are. One of the things that characterizes GDIP and is very unique to our work is that we developed the concept of meaningful connectivity, but it has a long history, just like Cetic. And in fact, Cetic was very much part of that history as well. Let me just make sure I'm in the right. Okay, good. Okay, it's working well. All right, so when we developed the concept of meaningful connectivity, and Cetic asked me to talk a little bit about the history of that. Why meaningful connectivity? Why did we need a new concept, a new paradigm to think about digital connectivity in the world? And I wanted to mention to you a little bit of a story of the concept because it's actually quite important also for the history of Cetic. So first of all, our organization developed what became
adopted as the affordability target, meaning that internet connectivity should never be more than anyone's, no more than 2% of your average monthly per capita income. When we developed that target, I just want to tell you, before that, the target was 5%. It took us 4 to 5 years to convince ITU, the UN, and many international organizations that the world required a new target for affordability. I'm telling you this because when we think about a good idea, it's not always easy to convince everyone that an idea is not just about the present, it's about the future. And you have to have vision to be able to create new ideas, new concepts, new paradigms. If you don't have the vision, you're always stuck to the past, you're stuck to the present, and the present is a starting point, but it's never the ending. So meaningful connectivity was really a way to imagine what we wanted in the future. And what we didn't want was what we were seeing at the time that we developed the concept. When we developed the concept and launched the idea of meaningful connectivity, this idea of reliable, consistent internet connectivity that everyone had a minimum threshold, no matter where they were, who they were, what race they had, what gender they had, that everyone had the right to the same quality, affordable connectivity was really important. But let me tell you, there was a lot of resistance. A lot of resistance. I won't name names because that wouldn't be fair, but you can guess. Some were so resistant that they decided to pull out of our alliance. No, you just want to regulate and force the sector, the private sector, or other organizations to give people something that they actually don't need. They don't need, we asked? What are you talking about? Why would someone not need if you have it already? So by asking those questions, some that consider themselves working in the public interest were actually being part of a journey of exclusion. By not embracing and thinking about meaningful connectivity as this evolving concept that is about the future, a future where we want everyone to have the same kind of quality, affordable access to the internet, meant that, well, we're going to continue fighting, we're going to continue to resist, and we're going to push. And fortunately, there are some men, but many women in the world, that have vision. One of them, I want to also credit, was Doreen Bogdan Martin, who is the Secretary General, first Secretary General of the ITU, who is a good friend as well and a good partner of ours. And she said, let's just go for it. Before we know, everyone's going to be talking about it. And I said, are you sure? Because I'm not going to stop pushing. And she said, let's just go for it. So we did. And just like the affordability target of 2%, that took years for the UN to adopt, even though we were already measuring it and doing a lot of things with it, including the information from CETIC in Brazil was instrumental in defining that target. Because it wasn't just about the aggregate, even though everyone just knows about the 2%, it was about what was the right target that actually made a difference to understand that people of different incomes, of different social demographics could afford, right? All of that is the information that not very many people talk about because you just talk about the aggregate. But when you break it down and understand the intricacies of what it means to have affordable connectivity in the country, you have to look at all of those details. And so that's what we did with meaningful connectivity. We integrated the technical elements of speed, data, frequency, devices, because people couldn't just afford. They had to be able to afford good quality that was reliable, that was affordable, right? Otherwise, you have a situation like you have in Colombia. We have a colleague here from Colombia, where the country says, oh, everyone can afford, and 80% of the population can afford, and they have basic internet. But guess what? When you look at meaningful connectivity, only 50% of the population actually has that kind of connectivity. But not only. They say there's no gender gap in Colombia. Guess what? When you look at meaningful connectivity, there is almost a 20% gender gap, because
When you look at the details of meaningful connectivity, which means affordability, which means the technical elements of speed, the device, the unlimited data, and the daily use, as well as a supportive social environment where you have skills, where rights are respected, and local content is the norm, not the exception, there is a 20% divide, and women are much worse off in Colombia than the numbers show. So meaningful connectivity was a way for us to unmask the reality, but put numbers to that reality and inspire, motivate policymakers, regulators around the world to take action and to not just sit down and say, in the aggregate, things look pretty. For us, that's not enough. And so the meaningful connectivity concept was born. It evolved. It was very much based on a multi-stakeholder consultative approach and participatory approach with partners from all over the world saying what they wanted to see in the concept. And so it was very much based on consensus that it was built. And the one country that we knew could possibly measure correctly meaningful connectivity was Brazil, because of CETIC, because of the fact that CETIC, it never shies away from any challenge. So it's no coincidence that we are here, but there's a lot more to the story. We all know that meaningful connectivity is the basic now. It's the basic understanding where we want to go. We're still very far from that. In fact, I mean, the pandemic, as you know, we don't have to mention the pandemic almost ever anymore, but it really raised, right, the expectation of digital connectivity and digital development in general. Now we don't have to be justifying all the time. What we need to justify are the policies, the resources, and action. People to turn words to action. So again, just to clarify that you all understand what meaningful connectivity is, it starts with the affordability, you have a supportive social environment, and you have the technical elements. Now, let me just do a quick test here in your room. If you have a smartphone with access to the internet via some kind of data plan, I'm not talking about Wi-Fi, a data plan, raise your hand. Okay? In the last month, if you accessed the government and public service online for some reason, okay? Just so that those of you not looking back, so many of you raised your hand. We are in a room of privileged people, mostly high income. Most of you are also very white and very much from probably the class A here in Brazil or a middle and upper class in the country where you live. And your raised hands are very much a representation of that, right? Using public services are very much a reflection of your ability to have access to a device, to the services, being able to pay, and benefiting from all of those services. Now raise your hand if you use the mobile banking application for some kind of service in the last month. Again, let me note, not all of you have raised your hands, but many of you have. Okay? Now, this room is very far from the reality in Brazil. The reality that Alexandre, CETIC, Fábio, Graciela, Manuela, the many names of CETIC that I adore and do amazing work, very far from the reality that you are all telling us that you have in the country. So, what percentage of the population remains offline without meaningful connectivity in Brazil? Because we know meaningful connectivity is what you need. It's not basic internet, which, by the way, is still measured by counting people having used the internet once in the last 3 months. So when you look at the big numbers, that the world is connected, still a lot are unconnected, you only qualify to count if you've used the internet once in the last 3 months. We've changed that. We've all accepted that that's incorrect and that's not enough, or many of us, but some countries are still resisting those definitions. So in Brazil right now, according to the study that you are going to see later today, published by CETIC,
34% of the Brazilian population is not meaningfully connected, meaning that they have almost nothing, zero or to very basic connectivity. But in fact, 44% of the population is what we call at GDIP marginally connected, meaning that you have elements of meaningful connectivity, but you actually don't have all of it. So you may have, if you are a woman in a rural area of Brazil, and if you are from a different background, you may have a phone. You may not be a smartphone. You may not have a data plan. Most likely you're dependent on Wi-Fi spots to use anything at all. In many cases, you cannot do any kind of financial transaction, et cetera, et cetera. So marginally connected are the combination of people from the two extremes, the ones that are barely connected and the ones that are very highly connected, like most of you in the room. So consider yourself very privileged. But those are not the only things that matter. Other sociodemographic characteristics of ourselves as human, are determinants of what we are afforded, of the opportunity that we get for being part of the society that we live. Race is one of those determinants. And not only there's great race inequality in Brazil and in many other countries, including the one that I live, but that kind of inequality leads to incredible exclusion. So one of you mentioned that. I can't remember if it was Guilherme or someone else, and also your colleague, Simar, right? It's still, unfortunately, an important word to remember because there are so many people excluded from all of these opportunities that we in this room are constantly taken for granted. And we take for granted so much. So, all of us, privileged white, and many of you in Brazil, you are 28%. So 28% of the white population here in Brazil have meaningful connectivity at the highest score of how Cetic measures. But only 23% of blacks and 18% of the brown population. When it comes to gender, which is one area that my organization does a lot of work across all of the different intersectionalities that gender allows us to study and understand and decide and define public policy. While the male population, and someone mentioned these earlier, 10 years old or older in Brazil, 28% had meaningful connectivity, only 16% of women had. So in Brazil, again, gender inequality leads to the exclusion of women. If you are an Afro-Brazilian woman in Brazil, you are double hit by this inequality. If you are a rural, indigenous Brazilian woman, you are triple hit by it. And it is your responsibility here in the room to change that. We cannot be privileged and not take that privilege to make change. That is my challenge on a daily basis that I own and I take, and I hope you all can do that as well because there's so much work to do. So all of these determinants of digital opportunity and exclusion are important to recognize. Now, let me introduce you a fictitious persona just for our discussion. Juliana, a woman from an urban community in Brazil. Imagine Juliana, who is, female, young woman, Afro-Brazilian, has some secondary education, lives in a very low-income household, but still fits within the low ranking of the marginally connected. What does that mean for her life and the possibilities of her life from an economic perspective and others? So just a few examples to help you think through, and I'm sure this is no news to you, but I want to make sure that we connect the dots. If she wants to run a business, she will be limited because she cannot afford the high levels of connectivity. And she will be dependent on those limitations to be able to update her business, to connect to her customers, etc. So pretty much, it's a very difficult task. On top of all the other challenges that she has as a young woman, the daughter of, say, a person with 5 kids that she also has to help at home,
make money and help the mother sell products at the market so that they have enough food to eat. The social impact of that exclusion, of that digital inclusion, is also that she cannot connect to other women and groups, women and men in her community that are trying to start businesses, help each other, because she just doesn't have the ability. And not only that, because of her other responsibilities, she misses on the opportunity of those connections. From a health perspective, she also cannot use, because she doesn't have a smartphone, she's not one of you privileged, she does not have a smartphone to be able to use the digital services that allows her to order prescriptions. She has to travel and spend a lot of money on public transportation to get to the clinic or the hospital to get medicine and come back. And again, remember I said she had just about a secondary level education not completed. Again, this is a fictitious persona, but that's the reality, right? You have to think about all of these things. The lived realities of people are what define, are what informs how we think about policy. So, why all of these stories are important? Because when we think about policy and policy making in our digital sector, we have to think in a much more holistic, comprehensive way. We don't have time today to talk about everything, but I'll just highlight a few things. That also highlighting the fact that Brazil is an incredible example and very much a model for the other countries that I work with, not just here in the Latin America region, but in Africa and in Asia. And we constantly bring and invite CETIC to be a partner to inform others. So having very clear national digital inclusion plans that have clear targets, that also think about all of these elements, that are not just thinking in the aggregate. Thinking about, when you think about digital governance, which we're going to hear throughout these 2 days, you can think about all these wonderful services that the government is wanting to do. We have to think about that, but you cannot think about, if you don't think at the same time of making sure that people are going to have the tools to be able to benefit from those services. Otherwise, the government itself is not working in the public interest, is actually working to further exclude those populations, right? And lastly, but not least, no one can ever do alone. So never be afraid of partnering and collaborating with others. We've never been able to do anything by ourselves. No country, no public, no ministry, no public organization, civil society, what have you. We must always partner with others. And that's the only way that we can do more together. Otherwise, it's this constant, fight, like you're going up a hill and it never ends. We at GDIP do a lot of work to make it easier to recommend to governments how to address a lot of these challenges. One of the things that we've noticed is that governments tend to want to always do everything at once. And one of the toughest jobs for me and my colleagues is remind them, you don't have to do everything at once. Pick your urgent gaps, your urgent areas, right? And address them. And then you keep on building. It's like a puzzle, a building blocks, right? You add more to it. But we have one way that we think about that usually helps people understand the different levels of policy decisions and actions and programmatic things that they can design. We think about deep investments, you see here. And deep investments are those very high, intense investments that many times are backed by government funds or international multilateral institutions, etc. Like the Universal Service Funds in some countries, or here in Brazil, a project that is in connection with, say, the Inter-American Development Bank to expand connectivity in the Amazon communities. Then grand visions. Grand visions is when you define the ambition, the policy ambition, including all of those, the future that you want to imagine. But you have to think of it as a vision because you're working towards it. You cannot assume that you're going to get to it in a year or 2 years. Grand visions are long-term missions. Some of you know probably about this idea of a mission-oriented approach to policy making, and that's what this is about, is thinking about the future and then picking up the pieces that you build to get to that vision.
without thinking that the vision should be static, right? It can also evolve, and we must always embrace evolution and change. Easy wins are those things that you can do quickly, you can do fast, and you can show impact. And don't be stuck, oh no, we have to think about the policy first. No, think about what you can do right away. If that could be, say, making sure that every time you do a study, you have gender disaggregated data. Or you make sure that every time you do a study, you don't think about just the aggregates, you think about the socio-demographics. You know, look at the data that CETIC has, things like that. Very quick, easy wins that can inform better your decisions. And then systems change, right? Scalable system change. When we change things from the inside out, right? Think about involving other stakeholders, multi-stakeholder approaches to policy change. It may not appear to be a systems change, but it is because you hear other voices, right? And when you hear other voices, you have to realize, oh, maybe what we have in place now actually doesn't work, doesn't respond to the needs. And we need to change that. So multi-stakeholder approaches to policy change is one way of integrating a systems change approach, because by default, you have to dismantle and rebuild. There are other examples. Unfortunately, we don't have time now, but I do urge you to look at a lot of our papers and work, including with CETIC and others. But if we think about it that way, think about the possibilities that Juliana might have, right? If we think about all of those options, then she might have an opportunity with a meaningful connectivity, with access to true meaningful connectivity, to be a real entrepreneur and be able to support their community, our country, maybe even become the minister one day. You never know. Socially, she can benefit from a social network, from the social community. Peer learning, knowledge sharing is critical. Here we are, all of us. I would never be able to know everything that I know if it wasn't for CETIC. And I'm sure our organization also benefited CETIC in many ways. We're always learning from each other. So having that opportunity is critical. Again, just to pick on the points that we had before, in health, all the different possibilities that meaningful connectivity will bring. So data and evidence allow us to do that, okay? And that is exactly what CETIC has been doing for many years so well. And without that information, without those statistics, without all of the indicators, we wouldn't be able to know the situation that Brazil now has in meaningful connectivity. In fact, the fact that you were not shy to embrace that concept, and through the G20 process, here's Danielle, who is leading and coordinating all of that, and CETIC, to show that not only it was possible, but that Brazil was proud to show what it could do to inform and to inspire others is really important. So not only now, and I'll speed a little bit, but not only now we have a situation where meaningful connectivity is embraced at a much wider level, including through the G20 after the Brazilian presidency, but other countries are now trying to emulate Brazil, learning from Brazil. You just had a meeting with India the other day. I was in India, and then I connected CETIC to the government of India, who was trying to do the same. Other countries have been doing it, trying, and CETIC is a reference point, a model in the world for what is possible. And why is this important? Because if we don't do something, this is just a small number. I was trying to avoid too many. If we don't do something, just in the next 5 years, actually it's 4 years now, just because of the gender digital divide in global majority countries, the world will lose about $500 billion. So it's not just about, it's about rights, it's about ethics, but it's about economics too, right? We can't afford to lose. We can't afford to act in any way different to the world, to the women in the world, and to the people in the world. Now, so when you think about statistics like the 2.6 billion or 1 in 3 people that are still offline, which is something that we hear all the time from the ITU, and it's good. It's a good reminder that there's a lot of people are totally offline.
I want you to remember, first, what is really meaningful connectivity, what it means. And I want you to remember that of those that are offline, there's actually many more that are counted online that are very poorly connected, that are marginally connected, and that actually don't have meaningful connectivity. So if we were to do a world study on meaningful connectivity, the numbers would look very different. So this work is absolutely critical. And that's why the work of CETIC and the book that you published that we all contributed on meaningful connectivity in Brazil for the G20 presidency was critical. The Maceió Declaration that you all led was super critical to have governments embrace that concept, embrace the commitment, right? And today, this is just the beginning of the next chapter. You know, you've reached 20 years. The challenge will not stop. And what I know from working with CETIC and the colleagues here in Brazil is that you're just going to continue fighting, and we're going to do better. So next year, when we have another event with all of you, we'll be showing, you know, how the methodology is working, how many more countries have been able to replicate, and we're going to celebrate even more. But I hope that also in Brazil, with all of the work that is happening, that many more people will be meaningfully connected, especially the Julianas of Brazil and many others. So, parabéns, CETIC. Congratulations. Thank you. Obrigada. Muito obrigada, senhora Sônia. Solicito que permaneça no palco, por favor, senhora Sônia. E convido a se juntar a ela para moderar o debate, senhor Daniel Cavalcante, que é consultor sênior do MGI. Bem-vindo, senhor Daniel. Ok. E para participar do debate, temos conosco um grupo de especialistas convidados que comporão a mesa. Convido ao palco senhora Alison Gilwald, diretora executiva da Research ICT África. Por favor, senhora. Senhora Carolina Botero, consultora na Foundation Carisma da Colômbia. E senhor Fernando Rojas, especialista em infraestrutura de telecomunicações e economia digital da CEPAL. Contamos também, nesse painel, com a participação remota do senhor Thierry Geiger, diretor da Divisão de Dados e Análises da UIT. Bem-vinda e bem-vindos. Passo, então, a palavra ao moderador e desejo um bom debate a vocês. Muito bom dia. É uma grande satisfação e uma honra participar dessa celebração dos 20 anos do CETIC. Temos um painel de altíssimo nível, como vocês podem perceber, mas gostaria de dizer já no início que, para além do nosso debate aqui, estamos reservando um tempo para, ao final, ter uma interação com a plateia. Então, por favor, as perguntas serão muito bem-vindas e estimularão ainda mais o nosso debate. Muito bem, então eu gostaria de começar agradecendo a Sônia por essa inspiradora palestra de abertura. A Sônia é uma pessoa que, ao longo dos anos, cunhou e tem defendido o conceito de conectividade significativa, ajudando a transformá-lo no que é hoje um objetivo de política pública de alta prioridade. O conceito de conectividade com esse qualificador de significativa, como sabemos, abrange qualidade, preço acessível, uso de dispositivos adequados e habilidades digitais. Uma vez incorporado esse conceito, então o passo seguinte foi de começar a buscar formas de medir essa conectividade significativa a partir do estabelecimento de indicadores e métricas harmonizados para a produção de dados. Quando se olha para a questão de acesso à internet pelas lentes da conectividade significativa, observa-se que muitas brechas digitais, em todos os países, é bom dizer, embora haja um foco muito maior para países em desenvolvimento, por razões óbvias, essas brechas persistem, urbano versus rural, renda, educação,
gênero e outras. A produção de dados então, é essencial para subsidiar a formulação, implementação e monitoramento da eficácia de políticas públicas que enfrentem essas brechas digitais. É importante lembrar como a pandemia mostrou de forma dramática que a conectividade significativa no acesso à internet exige não apenas qualidade, mas também esses outros elementos da conectividade significativa. Aqui vale mencionar o papel fundamental do CETIC, a agilidade do CETIC na produção de dados a partir de novos indicadores, é hoje uma referência internacional, como já reconhecido aqui mesmo pelos que me antecederam. E isso é claramente visto nas importantes parcerias estabelecidas com a Unesco, a OCDE, a UNCTAD, a CEPAL, e, nesse caso, em especial, com a União Internacional de Telecomunicações, a UIT. No Brasil, há anos, os formuladores de políticas públicas trabalham com a combinação entre dados censitários e da PNAD, de um lado, e os dados amostrais do CETIC, que antecipam e oferecem um nível de detalhe que é essencial para a formulação de políticas públicas. Então, passando para a nossa sessão de hoje, gostaria de também dizer que, em nosso painel, temos um grupo seleto de pessoas que têm se dedicado ao objetivo de produzir dados para implementar conectividade significativa e, paralelamente, gerar conscientização e ajudar a moldar as políticas públicas necessárias para que este objetivo, ou essa visão, como bem disse a Sônia, seja atingida. Para permitir essa mudança conceitual, houve uma combinação de trabalho em profundidade por parte daqueles que produzem dados e os apresentam a um público mais amplo, bem como uma mudança muito expressiva em direção à formulação de políticas públicas baseadas em evidências. Acredito que hoje existe um raro consenso mundial quanto à prioridade absoluta de se abordar essa questão muito concreta de como assegurar conectividade universal e significativa. Além disso, essa não é uma questão exclusiva de países em desenvolvimento, como disse, mas todos os países, em maior ou menor grau, precisam enfrentar esse desafio. Como também mencionou a Sônia, no ano passado, aqui no Brasil, muitas delegações do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20 ainda perguntavam o que é exatamente conectividade significativa. Mas fico feliz em dizer que, ao final dos trabalhos desse Grupo de Trabalho de Economia Digital, no G20, esse tópico já não era controverso na declaração final, e posso testemunhar aqui que obter consenso no G20 não é uma tarefa fácil. O CETIC, juntamente com a UIT, por isso a referência especial aqui, foram parceiros de conhecimento da presidência brasileira desse grupo de trabalho do G20, foram fundamentais para aumentar essa conscientização. Por fim, eu gostaria de mencionar que um tema subjacente dessa celebração dos 20 anos do CETIC é a necessidade global de financiamento sustentado para a produção de dados, né? E aqui, mais uma vez, é importante destacar o modelo que temos no Brasil, onde o CETIC é parte do nosso registro nic.br. Muito bem. Essas seriam algumas palavras iniciais, e eu vou pedir uma certa condescendência da plateia, tendo em vista nosso painel eminentemente internacional. Na fase de perguntas aos panelistas, eu vou verter para o inglês, pediria também colaboração dos intérpretes, uma vez que eu vinha falando em português, vou passar a falar em inglês agora. So, having said that, I think we're ready to begin our panel, and I would like to initially invite Thierry Geiger on behalf of the ITU to present his initial comments, and I would like to present to him specifically the following question. So Thierry, from the ITU perspective, what are currently the main challenges throughout the world for the production of reliable quality data on digital inclusion and meaningful connectivity? So maybe I could complement that for a second question that would allow you to perhaps expand a little more. How could alternative big data sources, such as data from sensors, imagery, data sets, digital transactions, among others, complement traditional survey data sources
to provide a more comprehensive view of digital inclusion and meaningful connectivity. So, Thierry, you have the floor. Thanks. Great to see you. And pleasure to be with you. Unfortunately, not in person, but happy anniversary to Cetic. Thank you for the invitation. Thank you to Alexandre and all the people at Cetic for indeed great collaboration over the years. We learn a lot from Cetic, and I think this is one of the recurring comments and praise for Cetic is that Cetic is the gold standard when it comes to measuring connectivity and indeed meaningful connectivity. So it's a lot honor to be with you remotely. So indeed there are many challenges. So despite the progress in connectivity in the world, numbers are going up everywhere, sometimes from a low base, but it is going up. And despite the apparent abundance of data out there, it seems that there is this data deluge everywhere. There is data, we're measuring everything, but it turns out that when it comes to connectivity, many countries, we know surprisingly little about the state of connectivity. That's due to a number of challenges. And first, I think it has to do with this concept of universal meaningful connectivity. Gone are the days when you could simply measure access or whether people are covered by a network, or counting the number of subscriptions and if you reach a certain number of subscription per habitant, then you must be fully connected. We know now that this is not enough, and as we heard from other panelists, this notion of meaningful connectivity forces you to measure much more than whether people are just have access, that is, they have the possibility to connect, or whether they use the internet, because there are many different experiences when it comes to using the internet. It's not the same as surfing on a 3G network or on a fiber optic connection. So the challenge of measurement has grown bigger with the adoption of the concept of universal meaningful connectivity, which I think, as Daniel mentioned, that is getting a lot of traction, a lot of support. It's an evidence that we need to go beyond access and look at the qualitative aspect of connectivity. But this makes the measurement challenge even bigger. We need more indicators. We need more granularity, and that's a huge burden for those tasked with measuring. Then the other challenge is that the technology evolves very rapidly. So what you would measure 5 years ago may no longer be relevant with the evolution in technology and the digital behaviors. So that's another challenge. And then another challenge would be that even where data exists, it may lack quality. So you have data, but the concept is poorly measured. So due to insufficient sampling, poor monitoring of survey processes, there are many reasons why the quality of data might not be sufficient. Then there is often issues with timeliness of the data. So you get data once in a while, but it's not regular, let alone on an annual basis. And we heard about the importance of disaggregated data. Measurement is often at the national level, and these can conceal huge differences within the country, across population groups, across genders, across locations. So measuring at the national level doesn't tell you the full story. So all these challenges make it very hard to get the full picture of the state of activity and whether countries have how close or how far they are to achieving universal and meaningful connectivity.
but there's hope because we see that Cetic has successfully overcome the challenges. And in many respects, Brazil is the example to follow, not just in terms of outcome, but also in terms of financing model, as we heard. The reason why they've been successful is that they had a steady financing and access to resources to do this work, which is huge, especially in a country as large as Brazil, as we heard from Alexandre. So this is reassuring, or this is inspiring to see that it is possible to find the resources, to have the political will, and to have the results like we see in Brazil. Maybe just a few words on how ITU helps overcoming these challenges. So we stand at, we span the full life cycle of data, but we are at the very beginning of the chain when we help identify what needs to be measured and how to measure it. So defining the statistical standards, the indicators that matter, and then working with countries for them to adopt these standards. So typically we send surveys or questionnaires to countries asking them to send us the data. And these questionnaires are built based on the standards that were developed at ITU in collaboration with experts. So typically you heard a lot about affordability. So these price baskets and the 2% target is based on price baskets that are defined at ITU and revised on a regular basis, and then shared with countries for them to collect this data. And actually, on this specific data on affordability, ITU is very much involved in the collection. It's the only data set where ITU does a lot of work collecting most of the data from websites, actually, of operators collecting data, which is then validated by countries. But this is a massive effort by ITU to collect this data, and we create this giant data set on the affordability of connectivity. And next week we will release the 2024 results, big report coming up next week. For the rest, we rely on countries to collect this data, and this is where we see the challenges in countries not able to submit much data. Some countries don't submit any data. Only a few are able to answer every question from our data questionnaire. And the biggest problems are obviously when it comes to household indicators, that is, indicators derived from household surveys. People going, knocking on doors, asking whether you use the internet, what do you use for, what do you use it for, what kind of activity do you do, how often, from which device. All these are collected through household survey. And this is a massive undertaking that many countries cannot afford. And we provide technical assistance to countries, but we cannot provide funding. And that's why financing, like sustainable financing, is critical for countries to secure and then to collect data on a regular basis. So just final message, I would say to policymakers who may be in the room, is that measurement must be part of any digital strategy. There is no achieving UMC, universal meaningful connectivity, without investing in data to monitor progress, to identify gaps, identify priorities. So it is an absolute priority. Okay, I think we had a short interruption. Meaningful connectivity, right? Yes. At play. I can hear. Do you hear or is it? Well, I'll take then this opportunity to perhaps move on with our panel. And
we thank Thierry for this very relevant contribution. And our next speaker brings a very unique perspective on the issue coming from Africa. So would present Alison with a couple of questions to which you could reply. So given the research you've been doing through ICT Africa's extensive experience in producing ICT across African countries, what are the main trends in the evolution of digital inclusion in the African continent? And the second question would be, how can researchers and policymakers work together to ensure that data on vulnerable populations translates into actionable digital inclusion policies and strategies? Thank you very much for that, Neil. It will take at least half an hour to answer those questions. Let me try and do a short version. But just firstly, to thank Cetic and Alexandra for the invitation to be here. We are very long-standing partners, probably from the beginning, with Cetic in the development of measuring the information society and rising out of the WSIS action plan, trying to get these critical evidence base for policy that has made some progress, and of course, extraordinary progress in the case of Cetic. For many of us in other parts of the world, it's been a far bumpier ride. And really, in relation to what Thierry said, getting the continued and operational funding to do these projects. So we also have a 3-year wave where we do this now very comprehensive survey that, as the ambassador formerly in Geneva and now I believe in Latvia was mentioning, originally we were measuring fixed lines, mobile phones, internet connectivity just as it was starting, and it wasn't that long ago. And then we have to move very rapidly into measuring. We now measure financial inclusion, cybersecurity awareness, privacy awareness, and a range of other things. So it's a very, very comprehensive survey. We obviously also go into going into the field at this considerable cost, working with national statistics offices, where we obviously do for the sample, but in many cases we're rolling out these surveys ourselves with field teams because nobody else is prepared to do it at the price that we do it, particularly statistics officers. So this is a mammoth program that really has been the support of international organizations, but particularly Cetic, who's a technical advisor for us on many of the projects, as we've had to reinvent, phases with the evolving technology, has been absolutely invaluable. And I just wanted to express the importance of this model, which we have in many instances tried to use as a global solidarity fund kind of model, that if we could use it at the global level and we could get global registry contributions to 1% even of global contributions, could allow for us to do these nationally representative surveys that are absolutely critical in our predominantly prepaid mobile markets, but even beyond that, because we're now looking at beyond connectivity issues, are really the only way we can get an informed evidence base for policy. And so perhaps that's just one of the things that I wanted to focus on, because I think the point of this evidence and for policy and the changing digital policy, and I think, as again the ambassador was mentioning, this is no longer a sectoral policy. That we continue to try and address these problems from a sectoral perspective is part of the challenge of why we're not being able to redress the incredible inequalities that we're seeing. So one of the things that, building on the G20 and the meaningful connectivity work that's been done in the application of this data, we have been concerned with measuring digital inequality. We think, and the Secretary General of the UN, the Global Digital Compact, was certainly dealing with this intractable, this wicked policy problem of the digital inequality paradox that is becoming increasingly challenging as we layer advanced technologies over existing digital inequality. And so a lot of the funding, the agenda, has shifted from digital inclusion to AI and to data governance and things that are really leaving very little money available. There is very little sovereign funding, multilateral funding for
digital inclusion work to continue. And so we're still locked very often in the models and the understanding of the problems as we saw them. We're not looking at the little bit of evidence that we have. If we look at this digital inequality paradox, this is no longer the classical problem we had with fixed lines or text even, where you've got challenges between the connected and the unconnected. And if you bring them online, then you're all better off. What we're facing now is a situation not only between the connected and unconnected around the internet specifically, but as we advance other technologies, but also between those who are barely online and those who are meaningfully online, not beyond meaningfully online, because that's the point I want to make. Those who are barely online, those who are meaningfully online, and then the really enormous gap between those who are really able to use the internet to optimize their existence, to improve their well-beings, to contribute to production, to the productivity of nations. So this is a very big gap. And unless we have the data, unless we use the data that we've got from these nationally representative demand-side surveys, we don't actually understand those inequalities. If we even look at descriptive statistics from some of the census data, for example, that doesn't go into some of the deeper granularity that we need, we get a lot of misinformation around gender divides, around different kinds of inequality. So it's only with this kind of survey that you can really get a good understanding of intersectional inequality. And you can get a breakdown of, gender, women as a group are not a homogenized group. The challenge around connectivity is essentially around the poor. It's the poor who are disconnected. Men and women who are disconnected are poor. The problem is that there's a concentration of women amongst the poor. There's a concentration of women who are not getting access to education. And this is the critical issue about not looking at this as a sectoral issue any longer. We have to address, if we know that the primary determinant of whether you have internet access or not is your level of education, which is of course associated with your income, then that is where we have to address the policy problem. Doing all sorts of gender-specific packages from which many women who are already online can be the beneficiaries, etc., is not the correct response to the policy and evidence. If we take micro-enterprises, for example, even the issues around connectivity and devices, so we see, for example, in South Africa, nominally, there are more women than men with access to mobile phones, and then that's more parity with access to the internet. Once we do the micro-enterprise survey, which we did together with the World Bank, we find that a number of people, men and women, do actually have access to smart devices, but very few of them are using them for business purposes, or even beyond WhatsApp. So a few of them are actually using WhatsApp. Some of them not even using WhatsApp. They're using a smartphone as essentially a dumb phone. But the real challenge then is that people, not only is it an issue of meaningful connectivity in the sense that's been described around the quality of the service plus digital skills, it's a far more fundamental problem that to address systematically, you have to redress inequality, people's ability to have the levels of competency and capability to exercise the rights to access to the internet and to use the facilities that they may have. And so what we are trying to do, and I guess we're going to have even a bigger challenge than the Brazilian G20, is to, in the digital inclusion group of the South African presidency's G20, is to extend that concept of meaningful connectivity, which we've been trying to do for a long period of time with very little success apparently, of extending that concept of meaningful connectivity to the real educational issues. It's not just digital literacy. Digital literacy obviously can help with some initial challenges that one might have around using the internet. But what we really need to do is fundamentally transform the society so that people can have the levels of education that they can benefit equally from this. And until we address this fundamental problem, sexy new policy issues of digital public infrastructures, of AI, are simply not going to be able to be beneficial for all. And we can make the references to their potential for planetary change and for resolving problems around public service delivery and those kinds of things. But until we address those fundamental problems, these are not going to be services that are beneficial for all. And we see that already with some very many efforts in digitally unequal societies that also experience digital inequality, is that the beneficiaries of
interventions around COVID that gave more spectrum to mobile companies was that those who were online got more online. But basically, the large numbers of people across Africa, by and large, were unable to digitally substitute to mitigate the risks of public health risks and the economic risks that accompanied the pandemic. And just to emphasize the point, because I think it's been raised in different contexts, my concern, because we're not dealing with the data and we're not dealing with these fundamental and structural problems, is that if we had an epidemic, and Africa was confronting it in the same way, we would be no better off. We have not learned from those lessons. We cannot continue to do the same things from a policy perspective and expect different outcomes. That 2% has to be attached to, it's no use trying to get those prices down with current market models that we've got, current regulations we have, etc. We have to do something fundamentally different to do that. And measuring where the problem is and how you can address that is absolutely critical to getting those policy outcomes, positive policy outcomes. Thank you very much, Alison. That was a great contribution to this conversation. So, our next speaker comes from CEPAL, or UN-ECLAC, and I must say, from the Brazilian perspective, a great partner in spreading not only best practices, but also policy insights among more than 30 countries in Latin America and the Caribbean, which is through an initiative called ELAC, as it's been mentioned here before. So CEPAL provides the secretariat for the ELAC initiative. And so we're very glad to have Fernando Rojas here with us, and I would address then 2 questions to him. First, how would you describe the evolution of digital inclusion and connectivity in Latin America and the Caribbean in the past decade? And what are the main challenges observed in the region, considering multiple layers of inequalities, such as location, gender, ethnicity, among others? And a second question would be, why is measuring meaningful connectivity relevant to better capture the socioeconomic implications of digital technologies and ensure that they reflect the needs of the most vulnerable populations? So, Fernando. Thank you, Daniel. I would like to start by thanking CETIC and Alessandri for inviting me to this event, and also to congratulate them on the 20 years of working in the region. We at ECLAC, we have had the pleasure of working very closely with CETIC in various initiatives, not only on measuring issues, but also in capacity building. So it's an honor to be here. Speaking on connectivity and moving on to the topic of this session, I would like to share with you some numbers. It's important to mention that the evolution of connectivity in the region has been uneven in the last years. For example, regarding fixed broadband connections in Latin America, it has grown by almost 40% from 2018 to 2030 to 2023. But despite these advances, the gap with more advanced regions remains. Although all countries have made significant progress in access to connectivity, the levels achieved and the growth rates are very variable between countries. For example, if we take Cuba, Paraguay, and Bolivia, which between 2018 and 2023, they have significantly increased fixed broadband penetration, but almost 240%, 157 and 150% respectively. But we have, on the other hand, other lower penetrations, for example, in countries as Nicaragua and Guatemala, Honduras, and Haiti. So we have very different realities. Regarding mobile broadband, I think somebody mentioned this. By 2023, Latin America and the Caribbean reach a penetration of almost 108% of connections, and also 72% of unique subscribers. Despite this progress, as I mentioned in fixed broadband, the countries in the region have gaps with more advanced economics of around 20% that are
also maintaining in the last years. In Latin America and the Caribbean, almost 72% of households have access to internet, fixed and mobile, although there are significant disparities between countries. For example, if we take Chile, there are almost 5 households with internet access for every household with access in Guatemala. So you can see the difference between countries. Also, regarding some of the main gaps that we mentioned early, 80% of households in Latin America and the Caribbean are located in urban areas, and only 20% are located in rural areas. But in terms of connectivity, almost 77% of urban households have internet access, compared only to 40% of rural households. This means that for every connected household in rural areas, there are at least 2 connected households in urban areas. Regarding the income level, we can find also big gaps. On average, at the regional level, 85% of households in the highest income quintile are connected to the internet, while only 50% of households in the lowest income quintile have access. But if we take examples from most extreme cases, for example, Chile and Paraguay, the connectivity gap is very big. In Chile, in the highest quintile, the difference between the highest quintile and the lowest quintile is only 4 percentage points. But compared to Paraguay, this difference is about 62 percentage points. So we have those big difference also in this other gap. So why is measuring meaningful connectivity important? Well, Sonia had a very bright, a very complete and very understand presentation regarding meaningful connectivity. And I would also like to congratulate on the work that you are doing, because we were building on that work and also on the work that CETIC has been doing regarding the methodology. And meaningful connectivity, as you said, involves a lot of other considerations and other additional elements such as financial affordability, connection quality, the access to devices, and of course usage patterns, as well as adequate digital skills. So measuring the internet access only through an indicator that only distinguish between connected and unconnected obviously is not sufficient to fully understand the problem of the internet connectivity and digital transformation. Currently, as was mentioned also early, several countries show good performance in traditional connectivity. We have some numbers here. For example, if we mention Chile, Brazil, and Dominican Republic, that we used to apply the CETIC methodology to estimate meaningful connectivity, we have these differences. For example, if we take the percentage of households with connections in Chile, this number is 95%. In Brazil, it's around 85%, and in Dominican Republic is about 40%. The number of people in households with internet in these countries are 97% in Chile, 88% in Brazil, and 43% in Dominican Republic. However, if we apply, as I mentioned, the methodology that CETIC developed and we measure meaningful connectivity, these values decrease to 36% in Brazil, in Chile, 22% in Brazil, and only 21% in Dominican Republic, respectively. Among the various factors that were mentioned that are part of meaningful connectivity, we think one that is very, very important is related to digital skills that represent a fundamental component that we think that ensures that internet access is not limited to a physical connection, but translates into effective, productive, and transformative use. So having digital skills involves
things like operating the devices, navigating the web, having the ability to do research and evaluate this and use information critically. Otherwise, the full adoption of digital technology is significantly limited, especially among vulnerable population and those with lower education levels, which of course increase inequality, as was mentioned before. So many people are left out the benefits such as access to online education, remote work, digital government services, or entrepreneurship and technology platforms, as was presented by Sonia. So we think we have to focus much on public policy regarding meaningful connectivity. And we are working currently with a lot of countries in the region. And one of the main problems that we identify is also the availability of data. So we are working also with CETIC in the issue, and we think we can advance a lot in the next years. Thank you. So thank you very much, Fernando. And next then, I would like to invite Carolina Botero from Fundación Carisma in Colombia. And I would like to add that very much in the spirit of the multi-stakeholder approach that guides us all here, a representative of civil society participating here with her perspective on the issues. And I would like to then present you two questions as well. So first would be taking into account your experience in Colombia and in the Latin American region, and from the perspective of civil society organizations, what are the main impacts of digital divides and lack of connectivity to overall digital rights agenda? And second, from your experience, what are the critical areas for research and intervention related to digital inclusion? How can disaggregated data, for example, disaggregation by location, gender, and ethnicity, and qualitative research contribute to a deeper understanding of digital divides and support the design of more effective and targeted policies for digital inclusion? So, Carolina. Thank you very much. And thanks a lot to CETIC for inviting me to this. I've been part of the consultative board in CETIC for the last years, and it has been not just a big pleasure, but an incredible opportunity for learning for me. So as for the question, I would like to start by saying that as the digital transformation grows, the frontier disappears between human rights and digital rights, and that was already said by the ambassador. But I would say better that in most topics, this is the truth, but we should not forget that there are still differences between a human right and a digital human right, and it mostly, or a key part of it, is connectivity. Connectivity makes it possible to exercise rights in the digital landscape. So that's kind of a key point that we should continue to discuss and to understand, to make sure that human rights can be exercised in the digital environment. We need to deal with that difference, I would say. Connectivity then, and especially meaningful connectivity, is key to exercise freedom of expression, access to knowledge, access to culture, health, etc., as has already been mentioned. But then, as Sonia said, I would like to emphasize that there is a discrimination effect on having different kinds of connectivity or not being able to use connectivity properly. And of course, economic vulnerability is one of them, but there are many intersectional gaps that will contribute to not having the same experience online. I remember in 2016, we had the opportunity in Charisma to work with the Web Foundation, because there was this sensation that we were not measuring enough how women experience connectivity, and the Web Foundation put together a study to find out how women, especially in the peripheries of big cities, were experiencing internet. There was, I believe, if I remember correctly, it was like 5 different cities. The one in Latin America that was measured was Bogota in Colombia, and we helped with that. The idea was to measure women
in the peripheries of Bogota and how they use and what was the real digital gap. And there were many findings. Because in Africa, the partners in Africa, in Asia, and in Arab countries found big digital gaps back then with women. Our results were not that clear on a big digital gap, but there was a digital gap around 20%, as you mentioned. And it was because the way the women could use internet, but I also remember a very specific one. It was also economic, but because mostly the women would access internet through, in Colombia, through the payment done by their partners. So they will rely on the men, whether the father or their partner, to pay for their internet access. That was something that really struck me. So there was a digital gap, and it was nice. There was a nice effect. After this study we did back then, the Ministry of ICT in Colombia did a study on gender, which was, of course, much better than this one because they had more access to, and it was regional. It was all over Colombia. But I would like to say then that our quantitative research hit a similar result as Sonia mentioned, and we were saying that the face of digital divide in Colombia back then was an indigenous woman living in the rurality, an old indigenous woman. That would be like the worst scenario. Of course, as Alison already mentioned, in a country where connectivity is mostly cell phone based and prepaid. So all those things do have an impact on how you or a person experience connectivity and the capacity they have to exercise rights. I really think that a goal should be that this connection would be a choice and not an imposition. Because in the future, I hope a one digital right would be to be disconnected, something that even some indigenous community had started to claim for. But that should be an option, a choice, not an imposition. I would also like to mention something on the point on what are the research topics and so on. And it's last year, I found out, CETIC launched its report on meaningful connectivity, and probably a couple of weeks after, I found out that Colombia was doing its own study. And it was very much led by the vision that it was shared by ITU just minutes ago on affordability. It was basically what they wanted to measure was a basic basket. So what do you need to include internet as a basic basket element into for families in Colombia? I put in contact the Colombian Departamento Nacional de Planeación with CETIC, because I thought, I read the report of CETIC, I thought the vision was much broader. And then I would like to talk about that, because I think it's very good, the approach of Colombia, in the way that Sonia was saying, you need to prioritize, you have little resources, you need to do something. So what they are doing is a very practical point of view. They are measuring what the country does not have, and they are trying to reach a basic line, which is very good. But for me, the way CETIC look into this problem is much more futuristic. It talks about what the policy needs to look like in the future. And that gives you another perspective on research issues. So like Colombian way of doing it is the basic way. What we need basic to put everybody in a departure point in a race when CETIC is looking on the future. And I would say that just in a country like Colombia, in Latin America, if we look into CETIC's research, we can find many of the questions that we should be looking at. This will mean things like broadband. Broadband, I think it's basic. So, you in class just talk about it, but there's also a report by the Inter-American Development Bank that talks about the differences between broadband access in Latin America compared to the OECD. And we are far, far, because again, the market is a cell phone-based market.
and we're therefore with very bad connectivities. But also I would talk about we need to improve the information for advocacy in infrastructures. We don't have in Latin America, except for CETIC, and I think Brazil has a very good landscape of civil society working on infrastructures. Most of the other countries in Latin America do not. So we need better civil society capacity with data to push for better public policies in this topic. I would just close by saying that precisely the report by Inter-American Development Bank makes a lot of emphasis on the need to improve these kind of policies looking for the future. Thank you very much, Carolina. So, as promised, we still have time for perhaps 2 questions from the audience, and feel free to present it either in English or in Portuguese. And please indicate whether your question is directed to the panel as a group or to one specific member of the panel. So I think we can open. I see one question coming from further back, the microphone, and 2. So we already have 2 questions here. Aí eu dou em português. Sônia e outros painelistas, como trabalhar com a conectividade significativa num contexto que não é de hoje, mas de muito tempo, de uma obsolescência tecnológica, onde os produtores de tecnologia, né, impõem uma nova geração de equipamentos e que você tem que correr atrás. E aí vem equipamentos, vem software, vem todo o resto, e aí amplia-se mais a defasagem. Como a gente trabalha num sistema capitalista que impõe esse tipo de situação, quando a gente está falando, então, de uma conectividade significativa, que a gente parece que vai ter que ficar sempre correndo atrás desse processo. Quer que eu responda já ou primeiro ouvir a outra pergunta? Como é que o Daniel quer? Acho que poderia responder isso depois. Vamos para Obrigada pela pergunta. Isso é sempre uma questão, um problema que muitas organizações têm, mas exatamente a razão que eu estava a tentar explicar, eu espero que consiga explicar bem em português, a razão que eu estava a tentar explicar a importância de ter a visão é que quando temos uma visão, e eu mencionei, essa visão também não é estática, tem que evoluir à medida que a tecnologia e o mundo evolui e à medida que nós, como seres humanos, numa sociedade digital, decidimos como é que queremos esse mundo. Então, em relação à tecnologia e, por exemplo, a diferentes gerações de banda larga ou móveis, etc., de rádio, de satélite, seja o que for, o importante, e é por isso que definir a conectividade significativa foi super importante, o importante é ter aquilo que nós chamamos em inglês o minimum threshold, ter um mínimo grau de capacidade, de qualidade, que não limite as possibilidades que a sociedade já está a demandar de nós como humanos. Portanto, não quer dizer que, por exemplo, neste momento agora, a conectividade significativa assume, por exemplo, que 4G é equivalente, nós dizemos equivalente exatamente porque é difícil definir assim, existe megabits, mas não vamos falar dessa parte técnica aqui. Mas o equivalente a 4G é o mínimo que toda a gente deve ter, não é? Mas ter esse mínimo não quer dizer que esse mínimo vai ser sempre a qualidade constante. Aliás, eu posso dizer que ontem estava, não para criticar, mas só como exemplo, eu tinha o meu telefone, dizia que eu estava na rede 5G e não passava nada. Quer dizer, não era conectividade significativa nem no 5G, nem no 4G, não passava nada. Estava ali, bem, é melhor mandar por e-mail mais tarde. Conclusão. É importante ter a consciência de que temos que ter essa qualidade mínima logo de base. E essa base tem que ser mesmo um direito do nosso acesso à informação, do acesso à conectividade e aquilo que as pessoas queiram fazer com a conectividade. Inclusive, é como a Carolina disse, a escolha de não usar, não é? Mas quando se usa, temos que ter a base.
Mas temos também a responsabilidade de ter essa visão de que se a tecnologia vai adicionar ou não ao benefício, não é para adicionar negativo, não é? Não é para, como é que se diz, impor uma coisa negativa. Não é esse o objetivo. É garantir, e é por isso é que é um conceito, a inclusão digital e a conectividade significativa vem da motivação deste conceito mais holístico, não é? De juntar todos estes elementos para ter certeza que quando vemos no futuro, temos essa base. E essa base, à medida que a tecnologia vai evoluindo, vamos construindo, vamos ajustando, vamos corrigindo. Mas corrigindo sempre de forma que respeite os nossos direitos, que respeite também esses direitos da conectividade base. Eu espero que esteja a explicar suficiente. Portanto, a tecnologia, essa evolução, é sempre bem-vinda, desde que seja para aumentar as possibilidades, aumentar a oportunidade, respeitando os nossos direitos humanos e aumentando as possibilidades da conectividade significativa, não limitando. Obrigado, Carolina. Eu gostaria de complementar brevemente. Eu pediria, por favor. I would like to add something apart from the vision is also our capability to change paradigms. And I think there's a lot of things we can do from civil society. We work with some communities of last mile. There are, and we have to accept this in Latin America in general, there will be at least 20 more years where some communities will have no meaningful connectivity. And for civil servants, it's very hard to admit this because oftentimes they will be seen as not providing the meaningful connectivity, but options that are less than that. And they're afraid of doing it. But I think we need to give the communities in the last mile their own autonomy to do things differently. And this goes from the right to repair. It also means change in the public policies, right to repair, their autonomy to use a spectrum that are not, I can't remember the words in English. Unlicensed spectrum and so on. Many of those things are impossible due to the regulations. So we need to think on those few people that will remain without connectivity and give them autonomy and permissions that are not given to others, and that will mean even fights. It's not fight the right word, but you'll find it with private sector. You know, we need to deal with that. Okay, thank you. So we have enough time for the second question. Vou falar em português. Bom dia, boa tarde, já está na hora do almoço. Meu nome é Bia Barbosa, eu sou uma das representantes da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet. Queria agradecer também em nome do CGI, todo mundo está aqui, e parabenizar o CETIC, mandar um abraço aqui para os colegas do CETIC em nome do Alexandre. E queria dialogar um pouco com uma das coisas que Carol trouxe aqui Carol trouxe aqui na fala dela sobre os desafios da gente entender qual é a política pública que precisa ser desenvolvida para alcançarmos a conectividade significativa. A gente tem uma Câmara de Universalização e Inclusão Digital no Comitê Gestor da Internet, e um desafio que a gente tem temos os dados do CETIC, temos os indicadores do Brasil, o que falta para a gente conseguir transformar isso em política pública do Ministério das Comunicações para, de fato, superarmos esse desafio. Sônia contou aqui a briga para conseguir tratar os 2% ali do affordable, convencer a UIT nesse sentido. A gente está há anos aqui no Brasil falando que a gente não pode mais considerar alguém que acessou a internet uma vez dos últimos 3 meses como usuário de internet. E a gente não consegue mudar isso do ponto de vista da perspectiva da política pública. O Brasil consegue incluir isso numa declaração do G20, mas a gente não consegue mudar isso dentro de casa. Então, eu queria ouvir de vocês, inclusive da relação que cada um de vocês tem com o governo brasileiro, sobre como a gente pode ajudar a mudar isso dentro de casa, trazendo um debate um pouquinho aqui para a nossa realidade. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Como todos sabem, eu acho que todos os panelistas aqui expuseram, tudo é um processo, né? Eu acho que a Sônia foi muito feliz em usar o termo visão, né? Temos que lidar com as realidades do dia a dia sem perder de vista a visão de futuro. E, às vezes, o nosso senso de urgência coletivo acaba interferindo com, digamos, algo que eu acho que a Carolina falou de uma maneira muito apropriada. Quer dizer, conectividade, mesmo no nível mais básico, ainda é um desafio em muitas das nossas sociedades, sem perder de vista
a visão de futuro. Mas noto aqui, pediria para finalizarmos, como a nossa última pergunta, se pudéssemos ter breves intervenções de todos os painelistas nesse tema, pediria com muita brevidade uma pequena resposta de todos os painelistas a essa última pergunta. Olá, Bia, que bom ter a sua pergunta. Eu acho que aquilo que é importante, eu não sei se é público, mas eu espero que ninguém se ofenda de dizer, acho que posso dizer, o Ministério das Comunicações está neste momento a trabalhar num plano nacional de inclusão digital no Brasil, que há de ir para consulta. Vários colegas, estamos, inclusive a CETIC, eu e outros, estamos a participar nesse processo. É um processo que é um primeiro passo. Não quer dizer que vai ter que ter toda a ambição. Eu acho que vai ser muito importante a sociedade civil, o setor privado, o setor público participar nesse processo e garantir que esse primeiro passo vai refletir não só as possibilidades que podem ser feitas nos próximos anos, mas a preparar para essa visão. Mas é pensar que, primeiro, eu acho que o G20 inspirou muito esse passo, não é? O governo brasileiro já estava a ir nesse caminho e está neste momento já aí. Então, vamos ver como é que isso vai sair, eu acho que vai ser excelente. E a participação vai ser ainda mais excelente, para ter a certeza que as vozes de todas as organizações e os grupos da população brasileira estão refletidas aí, mas lembrar que a inclusão digital é isso, é um caminho, não é? É uma trajetória. E vamos começar com essa trajetória aqui no Brasil, vocês vão começar, e quando começarem com esse caminho, todos têm que participar, mesmo, sem dúvida. Todas e todos têm que participar, porque só assim é que vão mesmo dar passos, não pequeninos, mas passos maiores para chegar àquela visão que já têm. Mas realmente está-se a desenvolver esse draft para ir à consulta e, claro, que há grandes expectativas, né? Grande ambição. Obrigado. So, if I could just ask so that we have a chance for everyone to just say just a couple of phrases in a nutshell, including Thierry, who was remote. From a civil society perspective, I think that we have the power to connect the public policy with the statistics and to try to make it the things that we haven't seen. I think that the statistic invisibility theory that Black communities have developed in Latin America especially should be pushed to show how statistics invisibility for indigenous and for many other vulnerable populations need to be reflected so that they can be part of the public policies. Thank you. Thierry, would you like to add a bit to this last conversation? Well-known phenomenon to whoever has participated in it. So I'll quickly move to Fernando and then Alison, give you a chance to come back. Okay. I think a very important tool to discuss these public policy issues are spaces like this, because you can share with other organizations and also with your peers. That's what we are doing in the ELAC Digital Agenda, and it worked very fine. So I think we have to do more seminars like this. Thank you, Fernando. Alison? Thank you. That's such an important question. I think just on the two sides, I think we need to understand that for many parts of the world, in Africa, for example, if we're talking about digital inclusion, we're not talking about infrastructure at various levels. If we're talking about digital inclusion, and I'm even talking about 3G, but certainly across the continent, we have almost full coverage. In most of the countries, least developed countries, we have full coverage. Rwanda, for example, we have 99% coverage, and yet we only have sort of 15, possibly now up to 20%, but low of the critical mass that you need in order to get the network effects that are beneficial to society. So we do have an infrastructural problem in some areas, and there we need to address. You have to have completely new models. Exactly as Carolina said, we have to allow new forms of low-risk experimentation, allow people to come and provide alternative technologies and things. Getting down to 2% with GSM technologies in many of our, it's just a tension that is impossible to bridge. So we've got to find public access mechanisms. We know during COVID that public access is a challenge. So how do we get forms of universal connectivity within homes, within schools, etc., that will provide an alternative access model that is affordable? Thank you, Alison. Thierry, another try?
No? Sound. Anyway, so we would wrap it up, and you can all see Thierry on the screen, an active participant of our conversation. So once again, thank you very much. I think this has been a very rich panel, and we can perhaps break for lunch at this point. Thank you very much for everyone participating. Após esse excelente debate, agradecemos a participação dos especialistas convidados e dos que contribuíram com a discussão. Teremos agora um minutinho para a foto com todos os convidados. E, na sequência, faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14h30 com a sessão principal, Saúde Digital e o Impacto da Inteligência Artificial. Por favor, levem consigo todos os seus pertences e, caso seja necessário, há um guarda-volumes na saída do auditório. Guardem seus crachás para uso tanto na volta do almoço quanto para o dia de amanhã. Não é necessário passar novamente pelo credenciamento. Bom almoço e até mais tarde.